Good afternoon all. Ernakulam Premier League Season 6-ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ സീസൺ 6-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി KTCA എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഫ്സൽ കുഞ്ഞുമോൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റർ റോഷിൻ KTCAയുടെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. EPL കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അനസ് എടത്തല, അദ്ദേഹത്തെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി യോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 6ാമത്തെ സീസണാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യ സീസൺ കോലഞ്ചേരിയിലെ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചും അരുണിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യ സീസൺ കോലഞ്ചേരിയിലും രണ്ടാമത്തെ സീസൺ എടത്തല അല്ലമീൻ കോളേജിന് സമീപമുള്ള സോക്കർ 7 ഗ്രൗണ്ടിലും പിന്നീട് സീസൺ 3ഉം 4ഉം സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലുമാണ് നടത്തപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്കമാലിയിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ സീസൺ 5 നടന്നത്. ഇത്തവണ നമ്മൾ വീണ്ടും സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള ഓരോ ടീമുകൾക്കും പ്ലെയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാ ടീമുകൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ അനസ് എടത്തലയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 6-ന്റെ ഓപ്ഷനാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി ഇതിൽ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് എന്ന ആശയം അത് ആരംഭം കുറിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അതിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. അതിനുശേഷം പതിയെ പതിയെ അത് വളർന്ന് ഇന്ന് വരെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് എടുത്താലും ഒരു ഏരിയ എടുത്താലും ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷൻ എടുത്താലും, ഇപ്പൊ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദ്മാരുടെ ലീഗുകളായാലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലും പല പല ലീഗുകളായിട്ട് അത് മാറി ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് വളരെയധികം വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനെല്ലാത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചത് നമ്മുടെ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് തന്നെയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ലീഗ് തുടക്കത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് കോലഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ 5 സീസണുകളും അതിഗംഭീരമായി തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ യോഗ നടപടികൾ നമുക്ക് വളരെ വേഗം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ KTCAയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അഫ്സൽ കുഞ്ഞുമോൻ അവരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ട്രോഫിയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനാച്ഛാദനം നടത്തുന്നത് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി KTCAയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി റോഷിൻ, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അരുൺ കളമശ്ശേരിയെയും
ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്ററും എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ തന്നെ നെടുന്തൂണായ സലാം ചേലകുളത്തിനെയും ഞാൻ ഈ വേദി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വേദിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സാരഥികളായിട്ടുള്ള അസീസ്, ഷുക്കൂർ, ഹരി എന്നിവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസ്, മറ്റ് ഇതര അംഗങ്ങൾക്കും, ഇതിന്റെ ട്രഷററായ നിഷാദ്, രക്ഷാധികാരി നിയാസ് എന്നിവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി EPL സീസൺ 6 ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഫ്സൽ കുഞ്ഞുമോൻ, KTC എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട EPL ഓപ്ഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ പ്രിയപ്പെട്ട നിയാസ്, ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഞങ്ങളുടെ എടത്തലയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അനസ്, പ്രിയപ്പെട്ട EPLൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അരുൺ, ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്കൊന്നും വരാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സലാം ചേലക്കുളം, അതുപോലെ തന്നെ അസീസ്, ഷുക്കൂർ, ഹരി, പ്രിയപ്പെട്ട നിഷാദ്, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷക്കാലമായി ഈ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ്, കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി തന്നെ അതേ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ, അതേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു ടൂർണമെൻ്റാണ് എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ഈ സീസൺ 6ഉം അവർ ആ മികച്ച ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ആളുകളാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ടൂർണമെൻ്റായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വളരെ ഭംഗിയായി ഇവർക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്. ആ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരു ഏകീകരിച്ച് അവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ സീസൺ 6 നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അവരൊരു ഓപ്ഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് ഇവർക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കാനും അവരെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ. എല്ലാവരുടെയും ആ മികച്ച പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഇവർ ഈ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന നാമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിജയ്, KTC നടത്തുന്ന കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ EPLയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡോടുകൂടി നടത്തിയ ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവർ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ലീഗുകളിലും വിജയ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഫേമസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിലും വിജയിനെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, KTCയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇനിയും ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് വളരെ മികച്ച ഭംഗിയായി പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ ഓപ്ഷൻ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി KTCയുടെ സെക്രട്ടറി റോഷിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സ്, വിജയ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ടും എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കൂടെ ഞാനും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓരോ വർഷം തോറും അത് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് KTCയും ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം ഈ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ വർഷം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 240 പ്ലെയേഴ്സാണ് ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രമുഖ പ്ലെയേഴ്സും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പ്ലെയേഴ്സിനും സംഘാടകർക്കും വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതൊന്നും മങ്ങിപ്പോയതായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരിച്ച് ഈ സംഘാടകർ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് സലാമിനും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സിനും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നല്ല ടീമുകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ EPL സീസൺ 6ൻ്റെ ട്രോഫി ഈ മുഴുവൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികളും വീറോടെ വാശിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ട്രോഫി റിവീൽ ചെയ്യാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഫ്സൽ കുഞ്ഞുമോനെയും റോഷിനെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അതിനൊപ്പം സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിഷാദ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രോഫിയാണ് സലാമത്തവണ നമുക്ക് വേണ്ടി EPL കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അതിമനോഹരമായ ഒരു ട്രോഫിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം T20 വേൾഡ് കപ്പിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ട്രോഫിയായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇനി ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കുള്ള ഉപഹാരം നൽകാനുണ്ട്. റോഷൻ ഇവിടെ ഇനി ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കുള്ള ട്രോഫിയും കൂടി നൽകിയതിന് ശേഷമേ ഗസ്റ്റുകൾ പോകാവുള്ളൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അഫ്സൽ, റോഷിൻ, ആദ്യം സൂപ്പർ സോണിക് ഐമുറി ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Career for mighty Kerala Mobs.
LGR Academy. Mamba Gardens, Patimatam. Raptors. Tuba MNCC. Town Cricket Club. Silver Dunes. Veer Pandavas. Avengers Cricket Club. KCC Cricket Club. Titans Kochi. Bombay and Tigers Cricket Club. DC Warriors. Top Star Puttangorish. NGX 11. NGX 11. NXG 11, sorry. Okay, thank you so much. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷുക്കൂറിനെ വേദിയിലേക്ക്
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ KTCA എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ അഫ്സൽ, അതേപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി റോഷിൻ, അതുപോലെ നിയാസ്, പിന്നെ EPLന്റെ എല്ലാമായ സലാം ചേലക്കുളം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്ത 16 ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും, നമ്മുടെ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന വിജയ്ക്കും വെബ് സ്ട്രീമിനും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഓപ്ഷന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ആവുക. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഓപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓപ്ഷന്റെ ഭംഗിയായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അതാത് ജേഴ്സിയിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
റെഡിയാ? ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. ആ മൂസിനെ വിളിക്കാം. മൂസിനെ നോക്കണം. മൂസിനാണ്. മൂസിനെ ഞാൻ വിളിക്കും. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. ആ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 3:15. ഇന്നത്തെ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 6ന്റെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടാവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷണറായി മുൻ സീസണുകളിലുള്ള പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കമൻട്രിയും ഓപ്ഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആലുവയുടെ അഭിമാനം മിസ്റ്റർ മൗസിൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈയോടുകൂടി മുഹമ്മദ് മൗസിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Niyaska. See, a very good afternoon to one and all. And the very first thing എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നടത്തുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം. സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ വിജയനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു മൂസി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെയ്ത സെയിം ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. കുറച്ച് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കിട്ടിയാനൊന്ന് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഒന്ന് തരണം. ഫ്രാഞ്ചൈസി ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൊബൈലിലിരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസും പോയിന്റ്സും നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ബിഡും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എഴുതിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യമേ ഇല്ല. സോൾഡ് പ്ലേയേഴ്സ് എത്രയാണ്, അൺസോൾഡ് എത്രയാണ്, ആർക്ക് സോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത പ്ലെയർ എപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ KCC പെരുമ്പാവൂർ അവരുടെ ബാലൻസ് 13,000 ആണ്. അവരുടെ ഹയസ്റ്റ് ബിഡ് അടുത്ത പ്ലെയർ എടുക്കാൻ 4,600 ആണ്. റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് 8,400 ആണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓൺ സ്പോട്ടിൽ ഒവ്വൊരു ക്ലിക്കിലെയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി, നമുക്കത് തീർത്ത് പോവാം. ബാലൻസ് കാണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമേ ഇല്ല. ടൈം നമുക്ക് സേവ് ആക്കി പോവാം. 270 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്ത് ക്വിക്കായിട്ട് പോവാം. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ദെൻ ആൻഡ് ദെയർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പോവാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിജയ്. സോ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 13,000 പോയിന്റ്സ് ആണ്. 13,000 പോയിന്റ്സ്, 13,000 പോയിന്റ്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 600 പോയിന്റ് നിന്നായിരിക്കും. 600 പോയിന്റ്സ്. ഈ 600 പോയിന്റ് മുതൽ 1000 പോയിന്റ് വരെ 50 വെച്ച് നമ്മൾ കയറ്റി വിളിക്കും. അതിനുശേഷം 1000 മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് 100 പോയിന്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കയറ്റി വിളിക്കുക. അപ്പോൾ 600 മുതൽ 1000 പോയിന്റ് വരെ മൊത്തം 8 കോള് വരുന്നത് 50 എന്ന നിലക്കായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് 100 പോയിന്റ് വെച്ചായിരിക്കും.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കോൾ 1, കോൾ 2, സോൾഡ് അൺസോൾഡ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കോൾ 1, കോൾ 2 കഴിഞ്ഞാൽ അധിക സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ഫെയർ വാർണിങ്ങിന് മുന്നേ, ഫെയർ വാർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ബിഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിഡ് ചെയ്യുക. ഫെയർ വാർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾഡ് അൺസോൾഡ്, അത് ഞാൻ പറയുന്ന ശൈലിക്ക് വരുന്ന സമയമായിരിക്കും. ഫെയർ വാർണിംഗ് പറഞ്ഞ ആരും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി സോൾഡ് അൺസോൾഡ് കൊടുക്കും. അതുമായി വരുന്ന തർക്കങ്ങൾ എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, ഈ ഓപ്ഷൻ ഹോളിലും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചെടുക്കുന്ന താരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ ഒരു സീസണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താരങ്ങളായിരിക്കും. നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഈ കമ്മിറ്റി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. സോ അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ ടീമായിട്ടായിരിക്കും എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് എഡിഷൻ നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ട് നിലനിർത്താം എന്ന ആശയത്തോടു കൂടി ആരെയും വിളിക്കണം എന്നില്ല. കറന്റ് ഫോമിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളെ വിളിച്ചെടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടീം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും വാശിയോടുകൂടി ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു തിരുത്തുണ്ട്, ഞാൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, പോയിന്റ് അല്ല, ശരിക്കും ക്യാഷ് ആണ്. ഓക്കെ, 13,000 പോയിന്റ്സ് അല്ല, 13,000 റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരു ഡിലേയിൽ പോകും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകും. ഏകദേശം 200-ൽ പരം താരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നോ അത്രയും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ വരുന്നത് 8 ഓവർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. 8 ഓവേഴ്സ്. ഒരു ടീമിന് 3 മാച്ചാണ്. ഒരു പൂളിൽ 4 ടീമുകളാണ്. ലീഗ് മത്സരത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ നോക്കൗട്ട് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് 7 ഓവർ മത്സരങ്ങളായിരിക്കും. നോക്കൗട്ട് സ്റ്റേജിൽ 7 ഓവർ മത്സരങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പകരം 2 താരങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്ലെയർ നമ്പർ 40 അമൽ KS,
അമൽ കെ എസിന് പകരം നമ്മുടെ മൻസൂർ കെ ആണ്. മൻസൂർ കെ എ റാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അദ്ദേഹമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബ്രോഷറിൽ അത് വെട്ടിയിട്ട് ആ പേര് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയർ നമ്പർ 212 212 ഷമി ലിയോക്ക് പകരം അനൂപ് ടി എം. അനൂപേട്ടൻ ബാക്കിൽ സിൽവർ ഡ്യൂൺസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അനൂപേട്ടനാണ് ഷമി ലിയോക്ക് പകരമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടും റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടില്ല, പ്ലെയർ മാത്രമാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? പറ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം അത് വിട്ടുപോയതാണ്, സോറി. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചെടുക്കുന്ന താരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് പറ്റുകയോ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അൺസോൾഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു താരത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്നൊരു താരത്തെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരവകാശവും കമ്മിറ്റി തന്നിട്ടില്ല. സോ ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റുകയോ ആരെങ്കിലും വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, വരാതിരിക്കുന്ന കേസ് ട്രൂലി ടീമിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയർക്ക് ഭാവിയിലുള്ള ബാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റി എന്തായാലും രേഖപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവർ വരാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് പറ്റുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അൺസോൾഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരാളെ പകരം ചോദിക്കാം. അതിന് എന്നൊരു സമയം എന്നുണ്ടോ സലാംക? അതായത് തലേ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് വരില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാ ടീമിനും ഒരേപോലെ ബാധകമാണെന്ന് ഈ സമയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ ഹിയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് വൺസ് അഗെയിൻ. പറഞ്ഞോ. കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെയാണ്. Once again, a very good afternoon and welcome to the grand auction of another season of Ernakulam Premier League. And we are very happy in front of you. And I got 16 teams in front of me. And this is Mohammad Mohsin. I'm here to start with the first player and the spin will start right now. It's player number 166. 166. 166. And he is Prabhat Jijo. An all-rounder Prabhat Jijo is on the screen. And let's start with the base price of 600. Thank you, Empire, for opening the bid of Prabhat for 600 rupees. 600. We are here to start with 600. Anyone else interested with 650? Thank you. Mamba Gardens moves up with 650. Mamba Gardens moves up with 650 here for Prabhat. Moves up with 650. Call one. 650 moves to 700 NXG. 700 moves to 750. Supersonic Perimbaur. 800 from Raptors. 800 the bid from Raptors. 800 bid here from Raptors for Prabhat. 800. Call one. 800. The bid call two. Thank you. 850. The bid moves to 850 from Supersonic. 850 from Supersonic for the player. 850. Call one. 850. Call two. It is Supersonic. It's a fair warning. And the player sold to Supersonic for 850 rupees. It is Prabhat Jijo and he'll be part of Supersonic. Thank you. Moving to the next number. And it is player number 133. 133. 133. And the name is Libin. Libin is an all-rounder from Tripunithura. Let's open the bid for 600 and anyone. Thank you. NXG just started the bid for 600. Opening the bid with 600 by NXG. Call 1 for 600. Call 2 for 600. 650 from Avengers. 650 from Avengers for Libin. 650 from Avengers. Call 1. 650 from Avengers. Call 2. Fair warning, everybody. And the player sold to Avengers for 650 rupees. Congratulations to Avengers. To the next deal. It is player number 75. 75. And he is on screen. It is Basil Paul. BPK. Basil Paul on screen. Opening the bid and MNCC opens for
600, 650 from Carrier Fort Mighty, and 700 from Town CC. 700 bid from Town CC right now for BPK. Call 1 for 700 from Town CC. Call 2 for 700 from Town CC. Thank you NXG for moving on to 800. 800 moves to 850. 850 bid right now from Town CC. 800 bid from Town CC right now. 850 bid from NXG. 850 bid from NXG. 850 bid from NXG. 850 from NXG for BPK. Call 1. 850 from NXG for BPK. Call 2. It's a fair warning. And the player sold to NXG for 850 rupees. Congratulations. So that's it. We are moving to the next number, and I got player number 191 from the lot, and let's see who is it. Yes, on the screen it is Sajid MS. He is another bowler. He played the previous edition of EPL, and he is from Perimbaur. Thank you for opening the bid Supersonic for 600. 600 bid, opening bid from Supersonic. 600, call 1. 600, call 2. Fair warning everybody, and the player sold to Supersonic for 600 rupees. Congratulations to Sajid MS, and thank you Supersonic for base value. We are moving up. We are moving on, and we will have the next number. It is player number 143 on screen, and the player is Midun Boogie. Midun Boogie from Ernakulam. He is a bowler on screen, and let's open the bid for 600. Anyone interested for Midun Boogie? Thank you. Topster just opening the bid for Midun Boogie, and I think they are here for the first time to open the bid in this auction. It's call 1 for 600. Call 2 for 600 for Midun Boogie. Fair warning everybody, the player sold to Topster for 600 rupees. Congratulations. Moving on, and we will have the new number on the screen, and it is 126. 126 on the screen, and the player is Jobby Vincent, the all-rounder from Tripunithura, and let's open the bid for 600. Thank you. 600 from Veer Pandavas, 650 from Silver Dunes, 700, 750 from Veer Pandavas, 800 from LGR, 850 from Carrier Fort, 900 from Veer Pandavas, 900 bid from Veer Pandavas, 950 from Carrier Fort Mighty Kerala Mops. 1000 bid quickly for Jobby, 1000 here in this auction for the first time, and it is a bid from Raptors for Jobby Vincent. 1000 bid. Call 1 for 1000 for Jobby. 1000 moves to 1100. 1.1, 1.2 Avengers, 1.3 from NXG, 1.3k bid from NXG, 1.3k from NXG for Jobby. 1.3k call 1. 1.4 there from Raptors. 1.4 from Raptors. Call 1 for 1.4. Call 2 for 1.4k bid. 1400 bid from Raptors. Fair warning everybody. And there you go. In between Avengers bidded for 1500. Jobby moving to 1500 quickly. 1500 for Jobby from Avengers. Call 1. 1500 for Jobby for call 2. And it's a fair warning. The player sold to Avengers for 1500 rupees. Congratulations to Jobby Vincent, and all the very best to Avengers. To the next number. In front of me, it is player number 202. And I got Sanoj PS, the all-rounder from Mattancheri on the screen. Sanoj PS, let's open. And there you go. An opening bid of 600 from Raptors. Raptors opens the bid for 600 for Sanoj. 650 from Avengers. 650 bid from Avengers. 650 bid call 1. 650 bid from Avengers call 2. Fair warning. And the player sold to Avengers for 650 rupees. Congratulations. Here's to the next number. Moving on, and I will get player number 100. Player number 100. And it is Vinesh Kumar. And let's open the bid for 600. 600 from Raptors, 650 from Empire KCC. 700 Raptors, 750 Empire KCC. 800 Raptors, 850 Empire KCC. 900 Raptors, 900 Raptors, call 1.
900 Raptors call 2. 950 bid from LGR. 1000, another player to 1000. Vinesh Kumar to 1000, and it is from Raptors. It's call 1 for 1000. Call 2 for 1000. Fair warning. And the player sold to Raptors for 1000 rupees. Congratulations. Moving on. I got player number 79. And he is Bijoy Thomas. He's from Vipin, Bijoy Thomas, and all round around the screen. And let's open the bid. And thank you, Veer Pandavas, for opening the bid for 600. 600 bid from Veer Pandavas. 650 there from DC Various. 650 from DC Various for Bijoy Thomas. 700 Veer Pandavas. 750 from NXG. 750 from NXG. 800. 800 bid from DC Various. 800 bid from DC Various for the player. 800. 800 call 1 from DC Various. 850 from Veer Pandavas. 850 from Veer Pandavas. 850 from Veer Pandavas call 1. 850 from Veer Pandavas call 2. Thank you. And in between it's 900 bid there from NXG. 900 bid from NXG call 1. 900 bid from NXG call 2. Thank you. 950 bid from Veer Pandavas. 950 bid from Veer Pandavas for Bijoy Thomas. 950 call 1. 950 call 2. It's a fair warning. The player sold to Veer Pandavas for 950 rupees. Congratulations. So we are moving in, and it is player number 206 on the screen, and let's open the bid for player number 206. It is Sharat Shivaji. And he is there, and let's start the bid for 600. 600 from Town CC and 650 from Raptors. 650 bid from Raptors for Sharat Shivaji. 650 bid from Raptors. Call 1 for 650 from Raptors. Call 2 there in between. Empire KCC bidding for 700. Empire KCC there to bid for 700. Call 1 for 700 from Empire KCC. Call 2 there in between Avengers with 750 bid. 800 quickly there from Raptors. 800 bid from Raptors for Sharat Shivaji. 800. Call 1. 800. Call 2. Fair warning, everybody. The player sold to Raptors for 800 rupees. Congratulations. To the next number. And I got player number 29 on the screen. And he's on the screen right now. It is Akhil Raju, the batsman from Thirumaradi, on the screen. And let's open the bid for 600. Thank you for opening the bid, DC Various. There he opens the bid for 600. And it's a call 1. They're in between Raptors with 650 bid. 650 bid from Raptors, call 1. 700 bid. Thank you, DC Various. 700 bid right now. It's call 1 for 700 from DC Various. 700 from DC Various, call 2. Fair warning, everybody. And the player sold to DC Various for 700 rupees. Congratulations. Moving to the next number. I got player number 266, 266, and he will be displayed on the screen soon. There you go. Vishnu Muralidharan. He's a left-arm seamer, and let's open the bid. Thank you. Once again. 600 from Ambagaran, 650 from Empire KCC, 700 from Silver Dunes, and 750 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. ഇല്ല ചെയ്തില്ല മൻസൂർക്കാണ് ചെയ്തത് ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ആരാ ഇവിടെയാണോ ഒരാളോടെ പൊക്കിയായിരുന്നു ഓക്കെ MNCC 700 sorry Area Fort MNCC with 750 bid 750. Anyone else? Call 1 for 750 for Vishnu Muralidharan. 800 from Amba Gardens. 800 bid from Amba Gardens for Vishnu. 800 bid. Call 1. 800 bid. Call 2. Fair warning, everybody. The player sold to Mamba Gardens for 800 rupees. Congratulations to Vishnu Muralidharan. And the left-arm seamer will be part of Mamba Gardens. To the next number. And here I got player number 264. 264. And it is Vishnu CJ from Udayamperur. Okay.
Yes, 800. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പറയും, ഒന്ന് താഴ്ത്തണം. വെരി സോറി. Let's start. Thank you. Avengers opens a bid for 600, then 650 from Silver Dunes, 700, 750 from Bombay, 800, 850, 900 from Carrier Fort, 950 there from the Veer Pandavas, 1000, 1100 and 200 from Avengers for Vishnu, and 1300, 1400 Silver Dunes, 1500 Raptors, 1500 Raptors for Vishnu, 1500. 1600 Silver Dunes for Vishnu, 1700 from Raptors and 1800 there all the way behind from Avengers. 1900 Raptors. 1900 Raptors for Vishnu. 1900 call 1. 1900 call 2 from Raptors. Fair warning everybody. And the player sold to Raptors for 1900 rupees. So far, it is the highest bid in this auction. And it is Vishnu CJ, one of the formulated all-rounder from Ernakulam, will be part of Raptors. All the very best. The next number, I got 53 from the lot. And let's see, yes, here is Anup Enam. He's from Putangurush. He is an all-rounder. And there you go. Let me bring a start first. Start. Thank you, Topstar, for opening the bid for 600, 650 and 700 from MNCC. 750 there from Raptors, 800 there from Carrier Fort, 850 there from Veer Pandavas, 850 from Veer Pandavas, 900 Topstar, 900, 950 there from Carrier Fort, Mighty Kerala Mops, 1000 bid there from Topstar, 1000 bid. 1000 bid from Topstar for the player, 1100 Carrier Fort, Mighty 11, 1200 Topstar. For Anu, 1200. 1200 right now from Topstar. 1300 Carrier Fort, Mighty 11. 1400 from Topstar. 1400 for Anup. 1400 call 1. 1400 call 2. It's a fair warning. And the player sold to Topstar for 1400 rupees. Congratulations to Anup Enam. The all-rounder will be part of Topstar. To the next number. And there you go from the lot. I got a pick. It's 244. And the player is Sabin Sergi. Sabin Sergi there on the screen. And let's open the bid. Thank you. Raptors for opening the bid for 600, 650 from Town CC. 700 there from Empire KCC. And 750 from Silver Dunes. 750 from Silver Dunes right now for Sabin. Anyone else? It's call 1. 800 Raptors. Raptors jumps with 800 and 850 there from NXG. 850 from NXG for Sabin. 850 from NXG, call 1. 850 from NXG, call 2. Fair warning, everybody. And the player sold to NXG for 850 rupees. Congratulations. Moving to the next. And from the lot, I would like to pick 73. It will be displayed on the screen soon. And there you go. It is Balu Joy. He is here on the screen, and let's open the bid for 600. Thank you, Raptors, for opening for 600. 650 Silver Dunes, 700 Empire KCC, 750 Raptors, 800 Bombay, 850 there from Empire KCC, 900 there from Raptors, 950, 1000, 1100 there from Bombay, 200 and 300 from Empire KCC, 400 from Carrier Fort, Mighty Kerala Mops. 500 there from Empire, and there you go next day with 600 and 700 from Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs, 800 there from Silver Dunes, 900 from Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs. So 2000 bid for the first time in this auction, and it is Silver Dunes bidding for Balu Joy for 2000 rupees. Anyone else with a bid? Yes, 2100 and XG. 200 there from Titans Kochi for the first time, I think. They're raising the baton. 2100, it's a big deal. 2100 bid there from Titans. 200 LGR. For Balu Joy, it is 2200 from LGR. Call 1 for 2200. Looks like no one is interested. More than that, call 2 for 2200. Fair warning, everybody. And the player sold to LGR for 2200. And this is the highest so far bid of this auction. Congratulations to Balu Joy and all the very best to LGR. Moving to the next. And I got a deal for player number 42. He is from the lot. And there you go. It's Samal Jits.
Paraman on the screen, and let's open the bid. Thank you. 600 bid from Silver Dunes Empire KCC with a bid of 650. 650 bid from Empire KCC. 700 there from Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. Then 750 from Raptors. 800 there from Empire KCC. 800. 850 Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. 900 there from Silver Dunes. 950 there from NXG. 950 bid. 1000 for Amaljit from Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. 1000 bid. 1100 NXG. 1100 from NXG for Amaljit. 1200 Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. 1200. Right now, the figures from Carrier Ford Mighty Kerala Mobs here for Amaljit Paraman. Call 1 for 1200. Call 2 for 1200. Thank you, Mamba Gardens, for 1300 bid. 1300 bid from Mamba Gardens here for Amaljit Paraman, the all-rounder. Yes, having the likes of Carrier Ford Mighty Kerala Mobs again for 1400. Sorry, 1500. 1500 right now. Sorry, 1400 right now. The bid from Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. Call 1 for 1400. Call 2 for 1400 from Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. Fair warning. And the player sold to Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. Congratulations to Amaljit and all the very best to the team. Carrier Ford Mighty Kerala Mobs. 1400 deal. Yes, we are moving on, and it's plan number 229 on the screen, and let's open the bid for 600. And there it is, Srijit VS, UDL on the screen, and here we start 600 there from Town CC, then 650 from MNCC. 650 from MNCC, 700 DC Various. 700 bid from DC Various for the player, 700. Call 1 for 700, call 2 for 700. And there it is, 750 there from MNCC. 750 bid from MNCC for the player, 750. Call 1 for 750 there from MNCC. Call 2 for 750 from MNCC. It's a fair warning, everybody. And the player sold to MNCC for 750 rupees. And there you go, Sri VS, the all-rounder will be part of MNCC. Moving on, moving in, and I got plan number 7 from the lot, and he is Arun Aruti. Arun Aruti from Pallikara. Let's open the bid for 600. Thank you, Empire KCC, for 600. Then 650 from DC Various. 700 there from Mamba Gardens. 700 from Mamba Gardens. Call 1 for 700. 750 from Veer Pandavas. 800 from Supersonic. 800 bid from Supersonic. Here for Arun Aruti. 850 bid, right? Yes, sorry, 800 bid, 800 bid. Call 1, 800, call 2. Thank you, Veer Pandavas, for bidding for 850. 850 right now from Veer Pandavas. Call 1 for 850. Call 2. And there in between, it is 900 bid from Supersonic. 900, 900, call 1. 900, call 2 for Arun Aruti. Fair warning, everybody. And the player sold to Supersonic for 900 rupees. Congratulations. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മറന്നുപോയി, ഒരു സോറി, ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യണേണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരേ സമയം 4-5 പേരൊക്കെ ബാറ്റൺ റേസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൈസിനേക്കാളും മുകളിൽ വിളി വന്നു എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ പ്ലെയറെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അരുൺ അരൂട്ടിയുടെ കേസിൽ LGR വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 800, 900 കഴിഞ്ഞ് 1000 വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. സോ യു ഓൺലി ഹാവ് വൺ സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഐദർ യു ബി ഇൻ ദ പ്ലെയർ, അതർവൈസ് ലീവ് ദ പ്ലെയർ. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ്. കാരണം ബാക്കിലിരുന്ന് വിളിക്കണവർ മണ്ടന്മാരാവും എല്ലാവരും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ല, ഞാൻ LGR ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലീവ്. കുഴപ്പമില്ല, കോൾ ബാക്കിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ പ്ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരണ്ട എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻ നമ്പർ 149 ഫ്രം ദ ലോട്ട്, ആൻഡ് there he is, Muhammad Sanu. Yes, thank you, Bombay, for opening the bid for 600. 650 Silver Dunes, 700 Town CC, 750 there from Raptors. 750 from Raptors. 800 NXG, 850 there from Topster. 900 there from Bombay again for Muhammad Sanu. 950 Silver Dunes. 950 right now, the bid from Silver Dunes for Muhammad Sanu. Anyone else interested? Yes, 1000 bid from MNCC. Another 1000 click player here in this auction.
1,000 bid from MNCC. For Muhammad Sanu, it's call 1. 1,000 bid moves to 1,100 from Silver Dunes. 1,100 Silver Dunes, call 1. 1,100 Silver Dunes, call 2. Thank you, Supersonic, for that bid of 1,200 for the all-rounder Muhammad Sanu, who's a right-hand fast bowler, right-hand batter. 1,200, call 1. 1,200, call 2. Fair warning, everybody. The player sold to Supersonic for 1,200 rupees. Congratulations. To the next. 239 from the lot. And the player is Sumit Babu, batsman from Waipin. Thank you, DC Various, for opening the bid for 600 for Sumit. 650 Veer Pandavas. 700 Raptors. 700 the bid from Raptors for Sumit Babu. 700 bid, call 1. 700 bid, call 2. Fair warning, everybody. And the player sold to Raptors for 700 rupees. Congratulations to Sumit Babu, and he'll be part of Raptors. Moving on. Let's see the new number. Two or one. And the player is Sanjay Sanal on the screen, and Slodun straight away with a bid of 600 for Sanjay Sanal. 650 from LGR for Sanjay. Was part of LGR in the previous season. 700 bid from Silver Dunes. 700 bid from Silver Dunes. Call 1 for 700 from Silver Dunes. Call 2 for 700 from Silver Dunes. Fair warning. And the player sold to Silver Dunes for 700 rupees. Congratulations to Sanjay Sanal, and all the very best to Silver Dunes. Moving on. And there it is from the lot. Let's see who is 26. And there you go, Akhil Alex on the screen, opening the bid for 600. Anyone interested? 600 opening bid. Thank you, Avengers. And then MNCC. Okay. Then Avengers is having Akhil Alex for 600. 600 bid. Call 1. Sorry, Titans. Sorry. 600 from Titans. Call 1. 600 from Titans. Call 2. Fair warning, everybody. And the player sold to Titans Kochi for 600 rupees. Congratulations to Akhil Alex. Moving on. And I will get 235 from the lot. His name is Sudhir Khadija. Sudhir Khadija on the screen. And let's open the bid for 600. Thank you, Silver Dunes, for 600 bid. Then 650 from NXG, 700. There from Raptors, 750 from Empire KCC, 800 from Silver Dunes, 850 there from Raptors, 900 from Carrier Fort Mighty Kerala Mops, 950 from NXG, 950 moves to 1,000 for Sudhir, 1,000 from Raptors, 1,100 NXG, 1,200 Carrier Fort Mighty Kerala Mops, 1,200. 1,200, call 1 for Sudhir, 1,200 moves to 1,300 there from NXG. 1,300 bid from NXG for Sudhir Khadija. 1,300, call 1. 1,300, call 2. Fair warning, everybody. And the player sold to NXG for 1,300 rupees. It is Sudhir Khadija, the batter. Only the batter will be part of NXG. Congratulations. To the next, moving on, and I will have 125 from the lot, and it is Jitu Flame Arrows. Thank you for opening that bid from Empire KCC. 650 bid from Raptors. 700 Empire KCC. 700 from Empire KCC for Jitu. 700, call 1. 700, call 2. Thank you. 750 bid there from MNCC. 750 moves to 800 Raptors. 800 the bid from Raptors for Jitu. For Jitu, it is 800 the bid from Raptors, call 1. 850 bid from MNCC. 850 bid from MNCC. Call 1 for 850 there from MNCC. Call 2 for 850 there from MNCC. Fair warning, and the player sold to MNCC for 850 rupees. Congratulations.
25 പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. Moving on, and I will get the new player from the lot. It is player number 65. Player number 65. And his name is Arun Velu. The all-rounder on the screen. And there you go, Empire KCC opens a bid for 600. 650 from Silver Dune, 700 from Bombay, 750 from Empire KCC. 750 bid from Empire KCC. 800 the bid from DC Various. 800 bid from DC Various for Arun Velu. 800. 850 the bid from LGR. 850 bid. 900 there from Bombay. 900 bid from Bombay Tigers. 900 bid from Bombay Tigers, call 1. 900 bid from Bombay Tigers, call 2. 950 the bid from Supersonic. 1000 bid there from Mamba Gardens. 1100 from Supersonic for Arun Velu. 1100. Call 1 for 1100 from Supersonic. Call 2 for 1100 from Supersonic. Fair warning, everybody. And the player sold to Supersonic for 1100 rupees. Congratulations to Arun Velu and all the very best to Supersonic. They are moving in. And the next one from the Lord, it is Ashif Femi. And let's open the bid for 600. Thank you, Town CC, for opening the bid for 600. 650 Raptors, 700 Titans, 750 Takaria Fort, 800 LGR, and 850 Silver Dunes. 850 moves to 900 Titans. 950 Bombay Tigers. 1000 bid from Titans. 1000 bid from Titans for Ashif. 1100 Bombay and 1200 Topster. 1200 moves to 300 from Bombay. 300 moves to 400 there from Raptors. 400 from Raptors. 500 there from Bombay Tigers. 1500 from Bombay Tigers. Call 1. 1500 from Bombay Tigers. Call 2. There it is. 1600 bid there from Titans Kochi. 1600 bid. 1700 Bombay Tigers. 1700 bid from Bombay Tigers. It's call 1 for 1700. It's call 2 for 1700. Fair warning, and the player sold to Bombay Tigers for 1700 rupees. Congratulations to Ashif and all the very best to Bombay Tigers. Moving on. We are moving on. And it is player number 243. 243. And there you go. The man on the screen is Tariq, right in front of me. Thank you for opening the bid for 600. MNCC opens the bid for 600 for Tariq. Call 1. Call 2. Fair warning, everybody. The player sold to MNCC itself for 600. Congratulations and all the very best, Tariq. To the next. One, two, two. 122. And the player is, yes, Jinsat. Jinsat from Panangad on the screen. Let's start. And thank you, NXT, for opening the bid for 600. 600 bid there from NXT for Jinsat. Call 1. 650 from DC Various. 650 from DC Various. Call 1 for 650 there from DC Various. Call 2 for 650 there from DC Various. Fair warning, everybody. And the player sold to DC Various for 650 rupees. Congratulations. Yes, I got player number 234. 234. And the player will be Subi Sunil. He's on the screen. Thank you, Town CC, for opening the bid for 600. 650 from Raptors. 700 from Silver Dune. 750 there from Empire KCC. 750 there from Empire KCC. 800 there from LGR. 850 there from Town CC. 900 there from Veer Pandavas. 900 bid from Veer Pandavas. 950 there from LGR. 1000 Silver Dunes. 1000 bid from Silver Dunes for Subi. 1000 bid. Call 1. 1000 bid. Call 2. There it is. 1100, then 200. Okay, 200 there from Mamba Gardens. 1200 from Mamba Gardens for Subi Sunil. Call 1. 1200 from Mamba Gardens. Call 2. Fair warning, and the player sold to Mamba Gardens for 1200 rupees. Congratulations to Subi Sunil and all the very best to Mamba Gardens. Moving on, I got player number 227. 227. And there you go. It is Srijit P.U. on the screen. Let's open the bid for 600. Thank you, Raptors, for opening the bid for 600. Raptors opens the bid for 600 for Srijit. 650 from Carrier Fort Mighty Kerala Mops. 650. 700 bid there from Topster.
700. Call 1 for 700. Call 2 for 700. Fair warning, and the player sold to Topster for 700 rupees. Congratulations to Srijit Piyu, the all-rounder, all the way from Udayam Perur. Moving on, 226 from the lot. And the player is Srijit NK, the all-rounder on the screen. Let's start. And thank you, NXZ, for an open bid of 600. 600 bid from NXZ, call 1. 600 bid from NXZ, call 2. Fair warning, and the player sold to NXZ for 600 rupees. Congratulations. It's 45, the new number. And the player is Anas PP. Anas PP on the screen, and let's open the bid. Thank you, LGR, for opening the bid for 600. 600 opening bid. 600, call 1. 600 opening bid, call 2. Fair warning, everybody, and the player sold for base price, and he'll be part of LGR. Congratulations to Anas, and all the very best to LGR. We are moving on, and I got the new pick from the lot. It is player number 5 from the screen, and he is Abhilash KP, and let's open the bid for 600. Thank you, MNCC, for opening the bid for 600. 600 opening bid there from MNCC. Call 1 for 600. Call 2. Bombay, yes, thank you. 650 bid from Bombay Tigers. 650 bid from Bombay Tigers for Abhilash. Call 1. 650 bid from Bombay Tigers. Call 2 for Abhilash. Fair warning, and the player sold to Bombay Tigers for 650 rupees. Congratulations. Yes, I got 216, the new number on the screen, and let's start with 600. And there you go, Shine MS. Thank you, Topster, for opening the bid for 600 for Shine. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Thank you, Mamba Gardens. Thank you for that call. 650 bid from Mamba Gardens, 700 from Topster, 750 from Mamba Gardens, 800 from Topster, 800 from Topster. Call 1. 800 from Topster. Call 2. Fair warning, and the player sold to Topster for 800 rupees. Congratulations to Shine MS, the wicket keeper batter. And he is also a bowler. Will be part of Topster. Congratulations. Moving on, moving up, Arun Kumar MK all the way from Kanyur on the screen, and let's open the bid for 600. Thank you, Silver Dunes. Opening the bid for 600, then 650 from Veer Pandavas. 650. 650 from Veer Pandavas. 700 there from NXZ. 700 from NXZ. Call 1 for 700 from NXZ. 750 there from Veer Pandavas. 750 bid from Veer Pandavas for Arun MK. 750 from Veer Pandavas. 800 NXZ for Arun MK. 800 there from NXZ for Arun MK. Call 1. 850 all the way from Veer Pandavas. 850 bid from Veer Pandavas. 850 bid from Veer Pandavas. Call 1. 850 bid from Veer Pandavas. Call 2. Fair warning, and the player sold to Veer Pandavas for 850 rupees. Congratulations to Arun Kumar MK. Moving on, and there it is. I got the pick from the lot. It is 39. Let's see who will be on the screen. He is on the screen. It is Amalevi, and let's open the bid for 600. Thank you, Bombay Tigers, for opening for 600. Then 650 from Silver Dunes. 650 bid from Silver Dunes for Ramal. Call 1 for 650. 700 from NXZ. 700 bid from NXZ. Call 1. 700 bid from NXZ. Call 2. Thank you, Veer Pandavas. 750 bid there from Veer Pandavas. 750 bid from Veer Pandavas. Call 1 for 750. Call 2 for 750. Fair warning, and the player sold to Veer Pandavas for 750 rupees. Congratulations. Moving on, I got the new pick, and it is player number 155, 155. And there you go in a horse on the screen, and let's open the bid. LGR opens for 600, 650 from Silver Dunes, 700 there from Raptors, 750 Empire, 800 LGR, 850 Silver Dunes, 900 Town CC, 900 Town CC, 950 there from Raptors,
1,000 bid from Silver Dunes. 1,100 there from Titans. 1,200 down. 1,300 Raptors. 1,300 Raptors for Nahas. 1,400 Silver Dunes. 1,400 there from Silver Dunes for Nahas. 1,500 DC Warriors. 1,500 from DC Warriors. 1,600 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1,700 there from DC Warriors. 1,700 DC Warriors for Nahas. 1,700 call 1. 1,700 call 2. Thank you, Avengers, for bidding 1,800 for Nahas. 1,800. 1,900 DC Warriors back again for Nahas for 1,900 rupees. Call 1 for 1,900. Thank you. Second time in this auction, 2,000 bid, and it is Avengers bidding for Nahas for 2,000. Call 1 for 2,000. Call 2 for 2,000. Fair warning, and the player ultimately sold to Avengers for 2,000 rupees. Congratulations to Nahas and all the very best to Avengers. I got a pick of 111 from the lot, and here he is, Imran Nazir. Imran Nazir on the screen, and it's an opening bid of 600. No. You think the Pakistani player Imran Nazir? No. Oh, there he is. You don't need. Venda. Okay, Imran Nazir. Reject Imran Nazir. Anyone else? Call 1. Call 2. Fair warning. He'll be back for round 2. Very big decision there from the owners itself. Round 2. Unsolved. $99. And there it is, Fasil KM. Let's open the bid for 600. Call 1. Call 2. No one with any bid. Thank you, Bombay, for opening the bid for 600. And straight away it's call 1. Call 2. Fair warning, and the player sold to Bombay Tigers for 600 rupees. Congratulations. As I got 156 from the Lord, and it is Nibas Ashraf. Raptors opens a bid for 600, 650 there from Silver Dunes. 700 from Raptors, 750 there from Empire KCC, 800 Town CC, 850 LGR, 900 there from MNCC. 950 Empire KCC, 1,000 Silver Dunes for Nibas. 1,000 there from Silver Dunes for Nibas. Call 1 for 1,000. There in between, 1,100 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 200 from Mamba Gardens. 1.2 moves to 1.3 from Silver Dunes. 1.3 from Silver Dunes for Nibas Ashraf. 1.3, call 1. 1.3, call 2. Nibas Ashraf. Thank you, Avengers. 1.4k bid. Avengers with 1.4k bid. Therefore, Nibas Ashraf. 1.5. 1,500 bid from Silver Dunes for Nibas. 1,500, call 1. 600 Avengers. 1,600 Avengers for Nibas Ashraf. Call 1 for 1,600. Call 2 for 1,600. There from Avengers. Fair warning, and the player sold to Avengers for 1,600 rupees. Congratulations to Avengers and all the very best. Moving on, moving up. We are moving to the next number. It is 145, and here comes Muhammad Princious K. And there you go. It's Empire KCC opens a bid for 600. 650 Veer Pandavas, 700 from Bombay Tigers. 700 Bombay Tigers. Call 1 for 700. Call 2 for 700 from Bombay Tigers. Fair warning, player ultimately sold to Bombay Tigers for 700 rupees. Congratulations. The most celebrated one of the previous edition of EPL will be part of Bombay Tigers. Yes, I got the new pick from the lottery display, number 61. And it is Arun C. Biju. Now let's start. They started with 600 and you are there with 650. Empire KCC with 600 and 650 there from Raptors. 650, call 1. 650, call 2. Fair warning, everybody. Ultimately, the player sold to Raptors for 650 rupees. Moving on.
Yes, I am here for the next one. The pick from the lot is 108. And I would like to introduce the new man on the screen, and it will be Hanish Krishnan on the screen. Thank you, Veer Pandavas, for that straight bit for Hanish Krishnan. 600, call 1. 600, call 2. No one else, fair warning. And the player ultimately sold to Veer Pandavas for 600 rupees. Congratulations. Moving on, I'm here for the next one from the lobby. It is plan number 90 on the screen. Let's start the bid with 600 for Danny Paul. Thank you, Career for Mighty Kerala Mobs, for opening the bid for Danny. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. And there you go. Career for Mighty Kerala Mobs owns Danny Paul. Congratulations. Moving on, I got the new pick from the Lord. It is ultimately 80. 80 is Binish, and thank you DC Various for opening the bid for 600. DC with a bid of 600 for Binish Benny. Call 1. 600. Call 2. Fair warning, and ultimately the player sold to DC Various for 600 penny. Congratulations. We are up. We are here for 96. And let us see who is it on the screen. And there you go. Here's Eldo. And there Empire KCC opens a bid for Eldo for 600. 650 Raptors, 700 Mighty Kerala, and 750 all the way from Veer Pandavas. 750 from Veer Pandavas. Call 1 for 750 from Veer Pandavas for Eldo. Call 2 for 750 from Veer Pandavas for Eldo. Fair warning. And there it is. The player sold to Veer Pandavas for 750 rupees. Congratulations, Veldu, and all the very best to Veer Pandavas. Yes, it is 269, not 369. And let's see who is on the screen. And this is Vishnu TS, the man from Perumbavoor. And I'm here and opening the bid for Vishnu TS all the way from Silver Dunes for 600, then 650 from Raptors, 700 from Empire KC, 750 there from Bombay, and 800 from MNCC, 850 there from Town CC. 900 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 950 Empire KCC, and 1000 MNCC. 1100 there from Carrier Fort. Straight away, 1200 from Town CC for Vishnu. 300 the bid from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1300 the bid from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Call 1 for 1300. Call 2 for 1300. Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Empire KCC 1400 bid. Empire KCC 1400 bid. Empire KCC, it's call 1. Empire KCC with the bid, it's call 2. Thank you MNCC for that 1500 bid. 1500 from MNCC for Vishnu. 1500, call 1. 1500, call 2. Fair warning, and that warning is to MNCC, and he will on the player. Congratulations to MNCC, and it will be Vishnu TS who will be part of MNCC. To the next. And there you go, it is play number 220. Let's start the bit for the player Siju Piri. Straight away, carry a fort with 600, 650 there from Empire KCC, 650, Empire KCC, 700, carry a fort Mighty Kerala Mobs. 700 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs for Siju PD. Call 1. 750 there, the bid from Empire KCC. 750. 800 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 800 bid. It's call 1 for 800 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. It's call 2 for 800 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Fair warning so that he'll be part of his team. And congratulations to Siju PD, Carrier Fort Mighty Kerala Mobs on same. And there you go, 171, Xavier Binu. And there it is, the busy Binu gets an on there from Silver Dunes, 600, then 650 from LGR, 700 there from Raptors, 750 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 800 from NXC, Ernakulam, 850 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 900 LGR, 950 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 1000 bid all the way, LGR, 1100 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs.
1,100 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 200 Titans Kochi. 1,200 Titans Kochi. 1,300 Empire KCC. 1,400 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1,400 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Xavier Binu. 1,400 1,500 from DC Various. 1,500 1,600 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1,600 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs for Xavier Binu. 1,700 from DC Various. Xavier Binu. He is on a range. Call 1 for 1,700 from DC Various. 1,800 and 1,900 Titans Kochi. Xavier Binu increasing with 1,900 from Titans Kochi. 1,900. Call 1. 2,000 for the third time in this auction. And it is Xavier Binu getting that 2,000 money in the pocket. And thank you, DC Various, for the 2,000 bid call 1. 2,000 bid call 2. Fair warning, and ultimately, DC Various, you on Xavier Binu. Congratulations. 2,000 is the bid, and he'll be part of DC Various. Let's move on. And it is 72, the new number on the screen. And it is Azher Thai. Let's start. And thank you, LGR, for that quick bid of 600. Then Silver Dunes with 650. 700 Raptors. 700 the bid from Raptors for Azher Thai. 700. Call 1. 700 moves to 750 LGR. 750 bid from LGR. Call 1 for 750 there from LGR. Call 2 for 750 from LGR. It's a fair warning, and there you go. Ultimately, Azher Thai is owned by LGR. Congratulations for the player for 750 rupees. 750 LGR. 750. ഇതോടുകൂടി 50 പ്ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 50 players completed. Break വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട പോലെ 100 എടുക്കാം. ഓക്കെ 100 20. Okay, let's start. There you go, the new player number 106, and he is Gobi Krishnan, starting with 600. Thank you, Raptors, for that 600 bit. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, so that the player owned by Raptors for 600 rupees. I got 23 from the lot. And it is Aju K. Raju, starting with 600. Thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600. 650 from Titans Kochi. 700 Empire KCC. 750 Titans Kochi. 750 Titans Kochi, call 1. 800 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 800 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 850 there from Titans Kochi. 850. Call 1 for 850 from Titans Kochi. 900 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs for Aju K. Raju. 900. Call 1 for 900 from Titans Kochi for Aju K. Raju. Call 2 for 900 from Titans Kochi for Aju K. Raju. Fair warning, and the player ultimately sold to Titans Kochi for 900 rupees. Congratulations. Now the bid is for 228, 228. And the player is Srijit Puja. Let's open the bid for 600. Thank you, Empire KCC, for 600. Then 650 Raptors. 700 Town CC. Sorry. Yes. And 750 there from Carrier Fort. 800 Empire KCC. 850 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 850. 850 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 900 Titans Kochi for Srijit Puja. 950 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 950. 1000 Titans Kochi. 1000 for Srijit Puja. Call 1 for 1000. Call 2 for 1000 there from Titans. In between 1100 Supersonic. 1100 Supersonic for Srijit Puja. 1200 from Titans. 1300 from Supersonic. 1300 call 1. 1300 call 2. Fair warning, so that the player on to buy Supersonic for 1300 rupees. Congratulations. To the next. And it is 224. And there you see the best. It's Srijit's Kochika. Thank you, Raptors, for opening the bid first. 600, then 650, and 700 from Carrier Fort. 750 from Empire KCC. 800 Silver Dunes. 850.
850 from Carrier Fort, 900 from Mamba Gardens, 950 there from Carrier Fort, 1000 from NXC, 1100 Mamba Gardens, Srijit Kuchika, 1100 from Mamba Gardens, call one. Srijit Kuchika, 1100, moves to 200 there from Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs. 1200 right now from Mighty Kerala Mobs. From Mighty Kerala Mobs for Srijit Kuchika, 1200, call one. 1300 there from Mamba Gardens. 1300 from Mamba Gardens for Srijit Kuchika. Call one for 1300. Call two for 1300. Fair warning, everybody. So that fair moves to Mamba Gardens and he will on Srijit Kuchika for 1300 rupees. Congratulations. Moving on, and the next player up on the screen is 163, 163, and he will be Nunena, the batsman on the screen. Thank you, DC, for opening the bid for 600, then 650 from Veer Pandavas, you don't want. Okay, 650 Veer Pandavas, 700 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 700 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Call one for 700. Call two for 700. Fair warning. So the fairness goes to Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. They owns the player for 700 rupees. Congratulations. Yes, I picked 250 from the lot. And there you go. It is Vibesh. And Vibesh opens the bid for 600. Thank you. Interesting bid. Anyone else? Call one for 600. Call two for 600. And it's a fair warning, and the player sold to Carrier Fort Mighty Kerala Mobs for 600. Congratulations. All the very best. 47, the new number on the screen. And the lot goes to Anish Apuni. Let's open. Yes. Virayana. Carrier Fort ആണ് ലാസ്റ്റ് കോൾ. അജു കെ രാജുവിനെ ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചത് നിങ്ങളോ? ഒരു സെക്കൻഡേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 950ക്ക് ആർക്കും വിളിക്കാം. അജു കെ രാജു. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ ബാറ്റ് ആൻഡ് റേസ് ചെയ്തല്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ്. കാരണം എനിക്കപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരൊന്നും മിണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തതാ. മനസ്സിലായോ? കറക്റ്റാ. ആ ഡൗട്ട് ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം അവരത് അംഗീകരിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്താ. ഓക്കെ. So the player sold to Titans Kochi itself for 900 rupees. Thank you, Titans Kochi, for the cooperation. Moving on. Anish Apuni. Start ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. And let's start. Start with 600.
Call 1. Call 2. Fair warning, and there it is. The player will be in round 2. Moving to the next number. $177. And there you go. It's Ramshad T on the screen, and let's open the bid for 600. Anyone for Ramshad? Thank you, Bumper Currents, for opening the bid for 600 for Ramshad. 600 bid, Ramshad. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, everybody. And the player sold to Bumper Currents for 600 rupees. Congratulations. To the next. 142. And there it is. It is Martin Denson on the screen. Let's open the bid for 600 for Martin Denson. Call 1 for 600. Thank you, Veer Pandavas, for opening the bid for 600 for Martin Denson. Anyone else? Call 1 for 600 for Veer Pandavas. Call 2 for 600, and the player for Veer Pandavas so far. Fair warning, and the fairness goes to Veer Pandavas, and they will own the player for 600 rupees. Veer Pandavas. And there you go. It is player number 43. Ambadi Divakaran. Thank you. Empire KCC opens the bid for 600, then 650 from Raptors, 700 Town CC, 750 from LGR, 800 Empire KCC. 800 Empire KCC, 850 there from LGR. 850 from LGR for the player. 850 from LGR for Ambadi. Call 1. 850 moves to 900 there from Empire KCC. 900 from Empire KCC. Call 1 for 900 from Empire KCC. Call 2 for 900 and 950 there from LGR. 950 from LGR for the player, Ambadi. 950, call 1. 950, call 2. Fair warning, and the player sold to LGR for 950 rupees. And I got the new pick from the lot. It is 251. Vibichan on the screen. And let's start the bid for 600. Thank you, Silver Dune. 600, 650 from MNCC. 700 from Empire KCC. 750 from Town CC. 800 from MNCC. 850 there from NXC. 850. 900. Town CC. 950. Empire KCC. 950 the bid. 950 moves to 1000 from NXC. 1000 bid. Vibichan. 1000 bid from NXC. Call 1 for 1000 from NXC. 1100. Mamba Gardens. 1100 from Mamba Gardens for Vibichan. Call 1 for 1100. Call 2 for 1100. 1200 and XG Ernakulam. 1200 and XG Ernakulam. Vibichan. Call 1 for 1200. Call 2 for 1200. Fair warning, and the player sold to NXG for 1200. Congratulations. I got 58 from the lot. And there he is, Aravind Thambi. And KCC opens a bid for 600 and 650 from MNCC. 650 bid from MNCC. 700 from Town CC. 700 bid. Town CC. 700 bid call 1. 700 bid call 2 from Town CC. Fair warning, and the player sold to Town CC for 700 rupees. It is Aravind Thambi. Moving to the next. And I got someone to deal with, player number 41. Amal Mohanan on screen, and let's start. Thank you, MNCC, for opening the bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. 650 from DC Various. 650 the bid from DC Various, call 1. 650 the bid from DC Various, call 2. Fair warning. And the player sold to DC Various for 650 rupees. To the next. 181 from the lot.
Rinshad KJ, thank you Silver Dunes for opening the bid for 600 and 650 from Empire KCC and 700 from Raptors. 700 from Raptors for Rinshad. Call 1 for 700. 750 from Empire KCC, 800 from Veer Pandavas. 800 bid from Veer Pandavas from Rinshad. 800 bid from Veer Pandavas. Call 1. 800, the bid from Veer Pandavas. Call 2. 850 from MNCC. 850 from MNCC. Call 1. 850 from MNCC. Call 2. Fair warning, and the player sold to MNCC for 850 rupees. And let's go with play number 160. And it is Nitin CB on the screen. Let's open the bid for 600. Thank you, Veer Pandavas, for opening the bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, and the player sold to Veer Pandavas for 600 rupees. Moving to the next, I got play number 231. 231. Sridak DCN on the screen, and let's start the bid for 600. For Sridak. Anyone to bid for Sridak for 600. Call 1. Call 2. Seems like no one interested so far, so the player will be back in round 2 of the auction. I got 147 from the lot. Muhammad Rafi RDX on the screen, and let's open the bid for 600. Anyone to bid for Muhammad Rafi here? Call 1. Call 2. Fair warning, and the player will be back in round 2 of the auction. Moving to next. And the next one is 196. 196. San Sabu on screen. Thank you, Raptors, for opening the bid for 600. For San Sabu. 600 bid, call 1. 600 bid, call 2. 650 bid there from DC Various. 650 the bid from DC Various for San Sabu. Call 1 for 650. Call 2 for 650. It's a fair warning, and the player ultimately sold to DC Various for 650 rupees. And the new player is player number 116, 116. And it is Jibin Jacob, the batsman from Mataguri. Thank you for opening the bid for 600 there from Empire KCC. 650 from NXD. Venda. Okay, 650 there from Raptors. 650 from Raptors. Call 1 for 650. Call 2 for 650. Fair warning is the ultimate warning, and the player sold to Raptors for 650 rupees. Moving to the next. $95 from the lot. Eben Verghese on the screen. Let's open the bid for 600. Anyone for Eben? Anyone for Eben Verghese? Call 1. Call 2. Think no one right now there for the player. Are you? No. So that is in the unsold list, and he will be back for round 2 of the auction. Yes, I'm in for 117. Jibin PB on screen, and let's start with 600. Anyone for Jibin PB for 600? Thank you, Veer Pandavas, for opening the bid for 600 for Jibin. Call 1 for 600. Call 2 for 600. And there it is. It's a fair warning, and the player sold to Veer Pandavas for 600.
115. And it is Jess. Starting with 600. Thank you, Silver Dunes, for opening the bid for 6. Then 650 there from Empire KCC. 700 from Town CC. 750 from Carrier Fort. 800 there the bid from NXG. 800. 850 Topster. 900 from Carrier Fort. 950 from Titans. 1000 there from Town CC. 1000 bid from Town CC for the player. 1100 Topster. 1100 Topster for Jess. 1100 call 1. 1100 call 2. 1200 from Town CC for Jess. 1300 from Topster for Jess. 1300 from Topster for Jess. 1300 call 1. 1300 call 2 from Topster. Fair warning, and the player ultimately sold to Topster for 1,300 rupees. Congratulations. Moving to 89. And the man from Lot is Cyril George P. And let's open the bid for 600. Anyone? Thank you, MNCC, for opening the bid for 600. 650 from Town CC. 650 the bid from Town CC for Gerald. Call 1 for 650. Cyril. And there it is, 700 bid. There from NXG for Cyril. 700 bid. Call 1. NXG. 700 bid. Call 2. NXG. And now 750 the bid. 750 bid from Town CC for Cyril. 750 bid. 800 NXG for Cyril. 800 the bid from NXG for Cyril. Call 1. 800 the bid from NXG for Cyril. Call 2. Fair warning. So the player sold to NXG Ernakulam for 800 rupees. Congratulations. To the next. 136. And the player is Madhu Narayanan on screen. Thank you. Avengers opens a bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. So the player moves to Avengers for 600 rupees. Congratulations. One, 1, 2. Inzamamul Haq. Thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600. 650 from Mamba Current. 700 from Silver Dunes. 700 from Silver Dunes for Inzamamul Haq. 700 call 1. Inzamamul Haq. 700 call 2. They're from Silver Dunes. Fair warning. So the player sold to Silver Dunes for 700 rupees. Congratulations. From the lot, it is 165. Parvez on screen, and let's open the bid for 600. Thank you, Town CC, for opening the bid for 600. 600 bid from Town CC. Call 1. 600 bid from Town CC. Call 2. Fair warning, so that the player owned by Town CC for 600 rupees. Congratulations. Let's move on with the bid, and it is player number 55 on the screen. And I think it is Anto P. Paulos on screen, starting with 600. Anyone for Anto? Thank you, DC Various, for opening the bid for 600. 600 bid there from DC for Anto. Call 1. 650 Supersonic. 650 the bid from Supersonic for Anto. Call 1 for 650. Call 2 for 650 there from Supersonic. Fair warning, so that the player sold to Supersonic for 650 rupees. Moving to the next. And I got player number 35. Player number 35. And he is Alan Davis. Let's open. Thank you. Avengers opens a bid for 600. 650 LGR. 700 there from Raptors. 750 Town CC. 750 the bid from Town CC. 800 from Raptors. 800 from Raptors for Alan Davis. 800 call 1 from Raptors. 800 call 2 from Raptors. Fair warning, so that the player sold to Raptors for 800 rupees.
270 is the new number. Vivek on the screen, and let's start the bid with 600 for Vivek. Anyone for Vivek? Call 1. Anyone for Vivek? Call 2. The final call. Okay, I'm moving this player to round 2 of the auction. He'll be back again soon. And there you go, 174, 174. And let's see who is going to hit the arena here. Yes, Rajesh on the screen. And thank you, MNCC, for opening the bid for 600, 650 there from Vanda. Okay, 600, MNCC back again. Call 1 for 600, call 2 for 600. Fair warning means the player sold to MNCC. Congratulations. Yes, I got Fauci, the new bowler, on the screen. And let's start the bid for 600 for Fauci. Call 1. Call 2. Looks like he will have a demand in the next round, and I'm making him for round 2. There you go, 21 from the lot. And the pick is for Ajit Mohandas. Thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600 here for Ajit Mohandas. 600 opening bid there from Empire, 650 from Topster, 700 from Raptors, 700 from Raptors, call 1, 750 from Topster, 750 from Topster for Ajit Mohandas, 750 from Topster for Ajit Mohandas, call 1, 750 from Topster for Ajit Mohandas, call 2. Fair warning means the ultimate warning. The player sold to Topster for 750 rupees. Hello. ഹലോ, ഇതോടുകൂടി 75 പ്ലേയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 7 അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 188 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. Yes, I got the new number on the screen. It is 252 and it is Vigneshi on the screen. And let's open the bid. And thank you, Silver Dunes, for that 600 bid and 650 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 650. 700 Town CC, 750 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 750. 800 Town CC, 850 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 900 Town CC, 950 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 950 bid. Call 1. 1000 Empire KCC, 1100 member currents. 1200 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1200 Vignesh. On the table, 1200 right now. 1300 from Raptors. 1300 from Raptors, call 1. 1300 from Raptors, call 2. Fair warning, and the player sold to Raptors for 1300 rupees. Congratulations. And the new number is 179. And the player is Rajesh KR. Let's open the bid for 600. Thank you, Bombay, for opening the bid for 600 for Rajesh. Call 1 for 600. Call 2 for 600. LGR with 650 bid. LGR with 650 bid. Call 1. LGR with 650 bid. Call 2.
Fair warning, and the player sold to LGR for 650 rupees. Moving to the next. And coming from the list, it's player number 20. And there you see it is Ajax Joseph. Thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600. 650 from Town CC, 700 from Raptors, 750 there from Empire KCC, 800 carry effort Mighty Kerala Mobs, 850 there from Town CC, 850. 900 from carry effort Mighty Kerala Mobs, 950 right now there from Town CC. 950 bid from Town CC, call one. 950 moves to 1000 from Titans. 1000 from Titans Kochi for Ajax. Call one for 1000. Call two for 1000. Fair warning means the player sold to Titans Kochi for 1000 rupees. 183 on the screen. And the player is Rizvin Isaac. Thank you. Thank you, Avengers, for opening that bid for 600. Then 650 from LGR. No. 650 from Silver Dunes. 700 there from Bombay. 750 from Raptors. 800 from Carrier Fort. 850 there from Empire. 850. 900 the bid from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 900 the bid. 950 from NXG. 1000 bid from Carrier Fort. 1100. 1100 Veer Pandavas. 1200 Carrier Fort. 1200 the bid from Carrier Fort right now. For Rizvin Isaac. Call one. 1200 Carrier Fort Mighty 11. Moves to 1300. 1300 bid. There from NXC. 1400 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1400 for Rizvin Isaac from Carrier Fort. Call one for 1400. Call two for 1400. The bid is with Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Fair warning means the player sold to Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. The big lefty will be part of the team. Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Congratulations. 83 on the screen, and I got Binil Balan. Thank you, Avengers, for opening the bid for 600. 650 from Silver Dunes, 700 from Empire KCC, 750 from Raptors, 800 Silver Dunes, 850 Empire KCC. 850 moves to 900 Silver Dunes, 950 Empire KCC, 1000 Veer Pandavas, 1100 Raptors, 200 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 300 there from Empire KCC, 400 from Carrier Fort, 500 from Silver Dunes, 600 from the Empire KCC, 700 there from Town CC, 1800 from Empire KCC, 1900 there from Town CC. This is 2000 bid and it is from the Carrier Fort. And the 2000 bid moves to 2100 from Empire KCC for Binil Balan. 2200. And now he equals the record with Balu Joe here in this auction. And it is Bombay who earns for that 2200 for Binil Balan. Anyone up for Binil Balan for 2300? Thank you, Titans Kochi. And the most expensive one, he is loading and he is with 2300 bid from Titans, 2400. Binil Balan, 2400 from Bombay Tigers. 2400. 2500. Oh, Town CC. It's a triangular series. Binil Balan earns the likes of Town CC for 2500 rupees right now. 2600. Binil Balan. Then back with Bombay Tigers for 2500. Now who is going to earn him for 2600? Anyone? Anyone for 2600 for Bombay? Right now 2500. Sorry, 2600. 2600 from Bombay. Anyone for 2700? Anyone for Binil Balan for 2700? Call one for 2600 from Bombay. Call two for 2600 from Bombay Tigers. Fair warning means the player ultimately sold to Bombay Tigers 2600 rupees. And it is Binil Balan who is right now the most decorated and expensive player here in Ernakulam Premier League. Yes, I am moving on. It is player number 44 and he is on the screen. There you go. It is Samir Suhail. Thank you, Silver Dunes, for opening the bid for 600 and 650 there from Empire. 650. Vanda. Okay, 600 from Silver Dunes.
Call 1 for 600 from Silver Dune 650. Yes, thank you, DC Various, for that bid of 650 for Amir Suhail. 700 NXG. 700 NXG for Amir Suhail. Call 1 for 700. Call 2 for 700. Fair warning means the player owned by NXG for 700 rupees. Congratulations. NXG. Moving on. I got player number 85. And he is Bonnie George. Thank you, Raptors, for opening the bid for 600 for Bonnie. 600 bid, call 1. 600 bid, call 2. Thank you, 650 bid from Avengers for Bonnie George. 650, call 1. 650, call 2. Fair warning, everybody, and the player sold to Avengers for 650 rupees. Congratulations. Moving to the next. And the deal is for 162. He'll be on the screen soon. Nitin KS, let's start the duty. Thank you, Raptors, for opening the bid for 600. Then 650 from Empire, 700 from Silver Dunes. 700 from Silver Dunes for Nitin. Call 1 for 700. Call 2 for 700 from Silver Dunes. Fair warning in the sense the player sold to Silver Dunes for 700 rupees. So let's go for a short break. Last. This is a break. 236. 236. And here it is Sudhin AS. Let's start for Sudhin. Thank you, DC, for opening the bid for 600. 650 from Empire KCC. 650 from Empire KCC. Call 1 for 650. Call 2 for 650. Fair warning, so that the player sold to Empire KCC for 650 rupees. Congratulations. So, iduvare 91 players nammal vilichittundu, including unsold. And we will be back after a short break. 5 manikku namukku start cheyanam. Let's have a cooling time. ബാലൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയനോട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ച് ഒരു ചെറിയ കൂളിംഗ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. തുടങ്ങിയോട്ടെ. എംപയർ KCC മാത്രം കാണുന്നില്ല. അവിടെ റാപ്റ്റേഴ്സ്. ഉറക്കമില്ലാത്ത ചിന്തകളായിരുന്നു. മൻസൂറുക ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എണീച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റിസ്യൂം ചെയ്യാം. 9. അതാണ് നേരത്തെ പോകേണ്ട. ബിരിയാണി ഉണ്ട്. ഇല്ല, ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സലാംക എല്ലാം നട്ട്സിൽ ഒതുക്കിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് റിസ്യൂം ആൻഡ് there we go for the next number after that short break. 134, 134. And there is Libin Baby on the screen, and let's start with 600. Anyone for Libin Baby? Call 1, call 2. The player remains unsold and he will be back for round 2 of the auction. And I got player number 268, 268. And it is Vishnu Rameshan starting with 600. Thank you Raptors for offering the bid for 600, 650 there from Empire KCC. 700 Silver Dune, 750 Titans, 800 Raptors, 850 there from Empire KCC. 900, 950 there from Titans, 950 from Titans. 1000 bid there from Raptors, 1000. The bid from Raptors, call 1 for 1000. From Raptors, call 2 for 1000. And 1100 MNCC, Tuba, and 1200 there from Carrier Fort Mighty. 1300 Raptors, back again for the player. 1300 rupees bid from Raptors for Vishnu Rameshan. Anyone else? Call 1 for 1300. Call 2 for 1300. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Raptors for 1300 rupees. Congratulations. To the next, I got player number 36. And here I can see Alex K. Joshi on the screen, and let's start with 600 for Alex K. Joshi. Thank you, Raptors, for offering the bid for 600. Anyone, anytime, always. He is the worst one to raise the baton. 600. Call 1. 600. Call 2. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Empire KCC for 600. Sorry, Raptors for 600. Moving to the next, I got player number 248. And there you go. It is Varghese Johnny on screen. Thank you, DC, for opening the bids. No. Yes, 650 the bid from Mamba Gardens. 650 bid from Mamba Gardens for Varghese Johnny. 650 bid, call 1. 650 bid, call 2. For warning in the sense the player ultimately sold to Mamba Gardens for 650 rupees. Congratulations. To the next. 137, 137. And there I can see Mahin, and there you go. Tuba MNCC opens a bid for 600 for Mahin. 600, call 1. 600, call 2. Fair warning in the sense the player sold to Tuba MNCC for 600 rupees. Congratulations. And there you go. From the lot, I got 261, and it is Vineet Vijayan. Straight away, a bid from NXC for 600. 650 from Empire KCC, 700 Silver Dunes, 750 Bombay Tigers, 750, 800 from Carrier Fort, 850 there from Town CC, 850 from Town CC for the player, 900 Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 900 for Vineet Vijayan, 900, call 1, 900, call 2. Fair warning, so that the player sold to Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Congratulations to Vineet Vijayan. To the next, I got 148 from the lot, and I would love to see that player on the screen, and it is Muhammad Salih, right? One second, കുറച്ച് confusion on the, and let's start. Thank you, Mamba Gardens, for opening the bid for 600 and 650 there from Raptors.
650 from Raptors for Muhammad Saleh. 7. Are you in? 700 from Titans. Okay, 700 from Titans, call 1. 700 moves to 750 there from NXZ. 750 from NXZ. 800 Titans Kochi. 800 the bid from Titans Kochi for Muhammad Saleh. 800 the bid, call 1. 800 the bid, call 2 from the Titans. 850 and 900 from Supersonic. 900 bid for Muhammad Saleh from Supersonic. 900. Call 1 for 900. Call 2 for 900. Thank you. 950 bid from Titans Kochi for Muhammad Saleh. 950 the bid right now. 950, call 1. 950, call 2. It's fair warning so that the player sold to Titans Kochi for 950 rupees. It is Muhammad Saleh, the right hander, will be part of Titans. Congratulations. Next is 31. I would love to pick this number. 3 plus 1 is 4. It's my lucky number. And there I got Sugit V on the screen. And let's open the bid for 600. Anyone? Anyone to load for 600? Thank you for loading that 600 on the table. It is Town CC to open up for 600. Call 1 for 600. Sugit V. Call 2 for 600. Sugit V. Fair warning in the sense the player sold to Town CC for 600 rupees. Congratulations. Yes, I'm in. I'm shuffling. I got number 93. Yes, 93 will be on the screen, and it is Dixon Verghese. Dixon Verghese T on the screen, and let's open for 600. Call 1. Call 2. He remains unsold, and he'll be back for round 2 of the auction. Thank you. 100 players completed. And there goes Afzal Aziz, the new player on the screen. And let's start with 600. Anyone for Afzal Aziz? Anyone in for Afzal? Call 1. Call 2. Thank you, Titans, for opening the bid for 600. Since no one is interested, quickly, I'm going for call 1 for 600. Call 2 for 600. Not much. Fair warning in the sense the player sold to Titans Kochi for 600 rupees. Yes, I'm in for the next, and I got 144 from the screen. 144. On the table, it is Minad Ashraf. And thank you, Raptors, for opening the bid for 600. 650 Silver Dunes. 650 from Silver Dunes. Call 1. 700 from Town CC. 750 from NXZ. 800 from Raptors. 800. Sorry, 800 illa. Okay, then 750 back with NXZ. And now 800 from Silver Dunes. 800 from Silver Dunes. Call 1 for 800. Call 2 for 800 from Silver Dunes. Thank you, 850 bid. There from NXZ, and 900 bid straight away from Silver Dunes for Minad Ashraf. 900 bid from Silver Dunes. Call 1 again for 900. Call 2 again for 900. Fair warning, and the player sold to Silver Dunes for 900 rupees. Congratulations. And there you go, 161. We have a winner from the lot. And it is Nitin Das. Let's open for Nitin Das for 600. Anyone for Nitin Das for 600? Anyone? Thank you, Titans, for opening the bid for 600. So call 1 straight away. Call 2. Fair warning. And the player sold to Titans Kochi for 600 rupees. Moving to the next, and we will see the rest. It is 2-1 each from the lot. And let's see the rest who is going to be displayed on the screen right now. And it is Sibin. Let's open. Thank you, Silver Dunes, for opening the bid for 600. 650 there from Raptors. 650. 650 from Raptors, call 1. 650 moves to 700 from Empire KCC. 700. Empire KCC for 700 bid. Call 1. 700. Moves to 750 there from Titans Kochi. 750 bit, call 1. From Titans. 750 bit, call 2. From Titans. 800 there from Empire KCC. 800 bit from Empire KCC, call 1. 800 bit from Empire KCC, call 2. 850 there from Titans. Sibin. 850 bit, call 1. From Titans. 850 bit, call 2. From Titans.
And the player sold to Titans Kochi for 850 rupees. Yes, from the lot I picked up 16 and it's him, Afsal VI on the screen, and let's start with 600. Thank you for Avenches for opening the bid for 600. 650 there from Silver Dunes. 650 from Silver Dunes for Afsal. Call 1 for 650 from Silver Dunes. Call 2 for 650 from Silver Dunes. And now it's a fair warning in the sense the player ultimately sold to Silver Dunes for 650 rupees. Congratulations to Afsal. Yes, let's move on. Let's go with the new. And I got the new. And here he is. It is player number 128 from the lot. And his name is Jomin Joseph. Let's have a start, and thank you, Empire, for opening the bid for 600. Then 650 from Avengers, 700 from Empire, 750 there from Titans. 700 Empire, sorry, 700 illa. Okay, then 700 from Titans Kochi. 700 from Titans Kochi for Jomin. Call 1 for 700. Call 2 for 700. There from Titans Kochi. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Titans Kochi for 700 rupees. Congratulations. As I got 60 from the lot, let's start with the bid. It is Arjun KM on the screen, and let's start with 600. Thank you, Raptors, for opening the bid for 600. Raptors with 600 bid. Call 1 for 600. Call 2 for 600. 650 there from Town CC. 700 from Avengers. 700 bid right now from Avengers for Arjun KM. 700 bid. Call 1. 700 bid. Call 2 from Avengers. Fair warning in the sense the player sold to Avengers for 700 rupees. It is Arjun KM, and I think this is going to be a worth one for Avengers. Congratulations. Moving on, I got 258. 258 on the screen. And let's see who is gonna be displayed soon. Vineet's on screen, and let's start with 600 bid. Anyone to open the bid for Vineet for 600? Anyone? Anyone? Call 1. Call 2. Fair warning. Since no one interested, the player remains unsold, and he will be back in round 2 of the auction. Moving on, moving in. I got 178 from the lot. And here I'm gonna pick up Ratish from the list. And thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600. Then 650 from Raptors and 700 from MNCC Tuba. 700 venda. Okay. 650 there from Raptors. 650 from Raptors, call 1. 650 from Raptors, call 2. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Raptors for 650 rupees. Congratulations. Moving on. 204 from the lot. And I'm gonna pick up Sharat K. Shashi. Thank you, Topster. Straight away, they opens a bid for 600. 600. Anyone? Anyone to go with 650? Call 1 for 600. Call 2 for 600. It's a fair warning. And the player ultimately sold to Topster for 600 rupees. Congratulations to Sharat, and all the very best to Topster. For the next, I got player number 48. Yes, I picked up 48 from the lot, and let's see who is going to be displayed on the screen. It is Anis Rashid, and let's start with 600. Thank you, MNCC Tuba, for opening for 600 and 650 from Raptors. 700 from LGR, 700 from LGR. Anyone else for 750? Call 1 for 700 from LGR. Call 2, they're in between. 750, the bid from Town CC. 750, the bid from Town CC for the player. Call 1 for 750 from Town CC. Call 2 for 750 from Town CC. Fair warning in the sense the player sold to Town CC for 750 rupees. Congratulations. Town CC. 750. 700.
പോയത് ടൗൺ CC 750. ഓക്കെ, 700 LGR ആയിരുന്നു. വിജയ് 750 ടൗൺ CC, 700 LGR ആയിരുന്നു. I think the confusions are over. Can we go on? Let's go with the new number. It is play number 190. And let's see who is on the screen. Sajin Raj on the screen. And let's start with 600 for Sajin. Anyone for Sajin Raj? Call 1. Call 2. Okay, the player will be in the unsold list and he'll be back for round 2 of the auction. $54 is the new number from the lot, and let's see who's gonna grab that position. It's Ansari Pakio. And let's start with 600. Anyone for Ansari? Anyone for Ansari Pakio? Call 1 for 600. Thank you. And there it is. Mansoor opens a bit for 600 for Ansari. Call 1 for 600. Call 2 for 600. It's a fair warning so that the player sold to Raptors Ernakulam. Congratulations to Ansari and all the very best to Raptors. Moving on, I get 68 from the lot. And let's see who is going to be displayed on the screen. Hashim on the screen, starting with 600. Thank you, Empire KCC, for opening that bid for 600. 600 opening bid from Empire KCC for Hashim. Call 1 for 600. Thank you. 600 moves to 650 there from Veer Pandavas. 650 the bid from Veer Pandavas. 700 Empire KCC. 700 from Empire KCC for Hashim. Call 1 for 700. Call 2 for 700 from Empire KCC. Fair warning in the sense the player sold to Empire KCC for 700 rupees. Congratulations. Let's move on with the new deal, and it is 110 from the lot, and there you go, Hari Krishnan B. All the eyes will be on that to that corner, and Hari Krishnan B races for him 600 bid from Town CC. On the right corner, call 1, 600, call 2, 600. No one else interested, so that it's a fair warning, and the player ultimately sold to him itself. It's Hari Krishnan, bidding Hari Krishnan, and Town CC earns Hari Krishnan. Congratulations. Moving to the next, and it is play number 152. Muhammad Sharif AS, another all-rounder from Kunamtai on the screen. And let's start the bid for 600 for Muhammad Sharif. Call 1 for 600. Call 2 for 600. It's a fair warning, and he'll be in the round 2 of the auction. The player moves to the unsold list, and he will be in the round 2. 49, the new pick from the lot. And there you go, Anil on the screen, and thank you Topstar for opening a bid for Anil for 600. Anyone for 650? Call 1 for 600 from Topstar. Call 2 for 600 from Topstar. Fair warning everybody, so that the player sold to Topstar for 600 rupees. Congratulations. Moving to the next deal, and I get play number 102 from the lot. Yes, it is him, Freddie Tom, the bowler on the screen, and let's start the bid with 600. Anyone for Freddie Tom for 600? Anyone for Freddie Tom for 600? Call 1. Call 2. Fair warning in the sense the player remains unsold, and he'll be back for round 2 of the auction. To the next, 92. The new player will be 92, and it is Dheeraj. Thank you, Silver Dunes, for opening the bid for 600, then 650 from Mambakaran, 700 from Town CC. 700 the bid from Town CC for Dheeraj. Call 1 for 700 from Town CC. Call 2 for 700. There in between Empire with 750,
And 2 by MNCC with 800 bid. 850 bid from Silver Dunes for Dheeraj. 850 bid. 850 bid, call 1. 850 bid, call 2. Fair warning in the sense the player sold to Silver Dunes for 850 rupees. Congratulations. Silver Dunes, 850. Okay, it is Nizam AA, Nizam Holder on the screen, and let's start with 600. Thank you, LGR, for opening the bid for 600 for Nizam. And straight away, it's call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, so that the player sold to LGR for 600 rupees. Congratulations. To the next, and I get play number 3 from the lot. I'm gonna pick up play number 3. And there you go, it is Abdul Muttalib. And we are opening the bid for 600. Thank you, Town CC, for opening the bid for 600. Then 650 from Silver Dunes, 700 from Carrier for Mighty Kerala Mob, 750 from Town CC. 750 from Town CC for Abdul Muttalib. Call 1 for 750. Call 2 for 750. Thank you. 800 bid from 2 by MNCC. Venda. 850 bid there from Town CC. So no more bids for Abdul Muttalib from Silver Dunes and Titans. 850 bid from Town CC, call 1. 850 bid from Town CC, call 2. Fair warning in the sense the player sold to Town CC for 850 rupees. Congratulations. To the next, I got Abin Kumar on the screen, and thank you, Topster, for opening the bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Abin Kumar on the screen. Fair warning the sense I would like to sell the player to Topster itself. Congratulations for owning Abin Kumar. And it is 172. Rahul Man History. Rahul Man History on the screen. And let's start with 600. Anyone for Rahul? Anyone? Call 1. Thank you, Mambakarans, for opening the bid for 600. And there you go. It is 600, call 1. 600, call 2 for Rahul Man History. Fair warning in the sense the player sold to Mambakarans for 600 rupees. Congratulations. Moving to the next. I would like to see play number 67 from the lot. And here's Ashik Sainaba. Thank you, Silver Dunes, for opening the bid for Ashik for 600, 650, 700 and 750 from Empire KCC right now. 750 bid. 800 Bombay. 850 Raptors. 900. And it is Empire KCC. 950 LGR. 1000 Empire KCC. 1100 and 1200 Empire KCC. 300 from LGR. 400 from Empire KCC. 500 from LGR. 600 from Empire KCC. For Ashik Sainaba. 1700 LGR for Ashik Sainaba. 1700. Right now, it is Ashik Sainaba with 1700 value from LGR, call 1. 1700 value LGR, call 2. Fair warning, so that the player sold to LGR for 1700. After a long time, we went up to 1500. Congratulations, Ashik, and you'll be part of LGR in the upcoming Ernakulam Premier League. Moving up, it is play number 208. And I got Sebastian Jose on the screen. Thank you, DC Warriors, for opening the bid for 600. Sebastian Jose, having the likes of DC for 600. Call 1. 600, call 2. Fair warning, so that the player sold to DC Warriors for 600 rupees. Congratulations. Moving to the next. I would like to see play number 71 from the list, because I picked him up from the lot, and there you go. It is Azhar Rachu. Silver Dunes opening the bid for 600 for Azhar. Opening the bid for 600 for Azhar. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Thank you, Topster, for bidding up to 650.
650 bid from Topster in front of you. Call 1 for 650. Call 2 for 650. Fair warning, and the player ultimately sold to Topster for 650 rupees. Congratulations. Yes, we are moving in. I got 167. Gonna pick up 167. And anyone interested for this 167? It is Prem Kumar. Yes, thank you, Silver Dunes, for opening the bid for 600 and 650 there from Bombay, 700 from Town CC, 750 from Bombay, 800 from Town CC. Sorry, Empire KCC, 850 there from Bombay, 900, sorry. 900 the bid from Carrier Fort, 950 the bid from Empire KCC, 1000 bid from Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs, 1000, 1100 from Bombay, 1200 Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs, 1200 from Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs right now, 1200, 1300, 1400, 1500, last in the terms of Mumbai Gardens, 1500 right now from Mumbai Gardens for Prem Kumar, 1500. Call 1 for 1500 from Mumbai Gardens, 1600 the bid there from Town CC, 1600. Call 1 for 1600 from Town CC. Call 2 for 1600 from Town CC. There you go. 2 by MNCC with 1700 bid. 1700 bid from 2 by MNCC. Call 1 for 1700 from 2 by MNCC. Call 2 from 2 by MNCC for 1700. And fair warning, therefore, the player sold to 2 by MNCC for 1700 rupees. Congratulations to Prem Kumar and all the very best to 2 by MNCC. To the next. And I would love to see 193. 193 is the man from the lot, and it is Sakai Rajesh. Thank you, Topster, for opening the bid for Sakai Rajesh. Call 1 for 600. Call 2 for 600 from Topster. Fair warning in the sense the player sold to Topster for 600 rupees. And there you go. I am up here for the next one from the lot. Shuffled, 15 is picked up. And let's see who is going to be that player on the screen. And it is Afsal MI. Let's open the bid for 600 for Afsal. Anyone to call for Afsal? Anyone? Call 1. Thank you. Carrier Fort Mighty Kerala Mobs with 600 bid for Afsal. Call 2 for 600. Fair warning in the sense the player owned by Carrier Fort Mighty Kerala Mobs for 600 rupees. Congratulations to Afsal MI. Carrier Fort. We are moving in, and after shuffling I would like to pick up 139, 139, and it is Manoj CM. Yes, thank you, and let's open, and thank you Empire KCC for opening the bid for 600 and 650 there from NXG for Manoj. 650. Call 1 for 650. Call 2 for 650. Fair warning in the sense the player sold to NXG for 650 rupees. Congratulations. And there we are, moving to the next number. And it is play number 30. Yes, from the lot. And there you go, Agil Baby on the screen. Let's start. Batter. Thank you. 600, the opening bid. And 650 from Bombay, 700 from Town CC. 700 from Town CC here for Agil Baby. 700. Call 1 for 700. 750 there from Veer Pandavas for Agil Baby. 750. From Veer Pandavas for the all-rounder. 750 call 1. 750 call 2. 800 Empire KCC with a bid of 800 call 1. Yes. 850 there again Veer Pandavas call 1.
850. 850, the bid call 2 there from Veer Pandavas for Akhil VB. Fair warning so that the player sold to Veer Pandavas for 850 rupees. It is Akhil VB. Congratulations. Moving up. Nothing short so far. We are in time. And this is 168, the new one from the lot. And let's see who is B on the screen soon. And that is Rahim KM. Let's open up for Rahim KM for 600. Anyone to bid? Anyone to open the bid for 600? Straight away, it's call 1. I do not allow to spend much. It's call 2. And he will be back for the round 2 of the auction. And we will be moving up with the next number. 98, the new man. And let's see. That good looking one for 98. There you go, it's Faiz. The vlogger Fai on the screen. And let's start with 600. Thank you, Ambakarans, for opening the bid for 600. Then 650 from Town CC. 700 there from Carrier Fort. Okay, sorry. Raptors, Vanda. Okay. 650 there from Town CC. 650 from Town CC, call 1. 650 from Town CC, call 2. Thank you. 700 bid from Ambakarans. 700 the bid from Ambakarans. It's call 1 for 700 from Ambakarans. It's call 2 for 700 from Ambakarans. Veer Pandavas with 750 bid. Veer Pandavas with 750 bid. Call 1 for 750 there from Veer Pandavas. Call 2 for 750 there from Veer Pandavas. Fair warning in the sense the player sold to Veer Pandavas for 750 rupees. Congratulations. 24 up. And there we pick up 24 from that box. Akbar Rasheeds. Thank you, Silver Dunes, for that straightaway open of 600 and 650 from Bombay Tigers. 700 from LGR. 750 from Bombay Tigers. 800 from Town CC. 850 there from Carrier Fort. Mighty Kerala Mobs. 900 Bombay. 950 and 1000 there from LGR. 1100 Bombay. 200 Carrier Fort. 200 from Carrier Fort. 300 Bombay. 300 is Bombay right now. And you're watching Akbar Rashid on the screen. 1300 right now. The bid from Bombay Tigers. Call 1. 1400 from NXZ. 1500 right now from Carrier Fort. Mighty Kerala Mobs. 400 and NXZ. 400 only. Okay. Okay. The deal is back with the NXZ for 1400. It is Akbar Rashid. Anyone else interested is the question. Call 1 for 1400 and it is an NXZ. 1500 supersonic. Someone else interrupted and it is supersonic. Thank you so much for that interruption of 1500. 1500 call 1. 1500 call 2. It is supersonic right now with Akbar Rashid and 1600 bid there from NXZ. 1600 bid from NXZ. 1700 supersonic back for Akbar for 1700 rupees. 1700. Call 1 for 1700 from supersonic. Call 2 for 1700 from supersonic. Fair warning in the sense Akbar Rashid sold to supersonic for 1700 rupees. Congratulations to the all-rounder. Moving on, it is 265. 265. Yes, I would love to pick 265 from the lot. And thank you, it is Vishnu MS. 2 by MNCC opens a bid for 600 for Vishnu MS. 650 from NXZ for Vishnu MS. 650 from NXZ for Vishnu MS. Call 1 for 650. There from NXZ. 700 from Carrier Fort. Mighty Kerala Mobs. 700 the bid. From Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs for Vishnu MS. Call 1 for 700 from Carrier Fort. Call 2 for 700. There from the Carrier Fort. Fair warning in the sense the player sold to Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs for 700 rupees. It is Vishnu MS and all the very best. Moving to the next. And you see, it is 14 from the pick, from the lot.
And there you go. It is Afsal Kunjamon. 5 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോ ആണ്. 600 and opening bid there from Afsal Kunjamon. AI ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. 600 call 1, 600 call 2. Fair warning in the sense the AI Afsal Kunjamon sold to Silver Dunes. Congratulations. Moving to the next. 212 from the lot. And it is Mansoor K.A. Oh, there you. Opening? No. Okay, not interested by him itself. Call 1 for Mansoor. Call 2 for Mansoor. Fair warning so that Mansoor remains unsolved for round 1 of the auction. Yes, we are up. We are up for 257. Player number 257 will be on the screen soon. And it is Vinesh PV. Let's start with 600. Sorry, Vinesh PV. Anyone to open up for Vinesh PV for 600? Call 1. Call 2. Fair warning. No deal. He'll be in the round 2 of the auction. Unsolved. Moving to the next. It's player number 10 from the lot. And let's see who it is. Abin Realtek. Let's start. Thank you, Empire, for opening the bid for 600. 650 from Raptors. 650. 700. Empire KCC. Abin Realtek on the screen. 700 from Empire. 750 from Town CC for Abin. 750 from Town CC. 800 there from LGR 11. 800 the bid from LGR 11. 850 there from Town CC. 850 the bid from Town CC for Abin. 850 call 1. 850 call 2. Thank you Tuba MNCC for that 900 call. 900 call there from Tuba MNCC. 900 call 1 for 900 from Tuba MNCC. 950 from Town CC for Abin Realtek. 950 from Town CC, it's call 1. 950 from Town CC, that moves to 1,000. Made him to move for 1,000. And thank you to MNCC for bidding up to 1,000. Call 1 for 1,000 there from Tuba MNCC. Call 2 for 1,000 from Tuba MNCC. There in between, an interruption of 1,100 from Town CC. 1,100 from Town CC. Call 1 for 1,100. Call 2 for 1,100 from Town CC. There you go. 1,200 the bid from Tuba MNCC. 1,200 call 1. 1,200 call 2 from Tuba MNCC. Fair warning so that the player sold to Tuba MNCC. It is Abin Realtek and he'll be with Tuba MNCC. Congratulations to Abin. Yes, I'm moving into 97, player number 97. And there you go. Let's see. Yes, it's him. Faisal. And let's start with 600 for Faisal. Thank you, Mamba Gardens, for opening the bid for 600 for Faisal. 600 opening bid call 1. 600 opening bid call 2. Fair warning so that the player sold to Mamba Gardens for 600 rupees. Congratulations. Moving to the next, I got 223 from the lot. And let's start. It is Sony on the screen, and let's start with 600 for Sony. Thank you, Bombay Tigers, for opening the bid for 600 for Sony. 650 from Town CC, 700 from DC Various. 700 from DC Various, call 1. 700 from DC Various, call 2. Fair warning in the sense the player sold to DC Various for 700 rupees. Congratulations. Moving to the next. Moving to the next. And there you go. It is player number 249. 249.
And it is Veeran Kunja. Veeran Kunja, I think. Veeran Kunja, alle? Veeran Kunja, alle? Okay, Veeran Kunja on the screen, and let's start with Veeran Kunja. And thank you to MNCC for that opening bid of 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, everybody. And Veeran Kunja will be part of Tuba MNCC. Congratulations. Moving to the next. From the lot, it is 118. And let's open the bid for 118. Player on the screen is Jibin Thomas. Jibs, thank you. DC Various for opening bid for 600 for Jibs. 600 opening bid from DC Various. Call 1. 600, call 2. Fair warning, everybody, in the sense the player ultimately sold to DC Various for 600 rupees. Congratulations. We are moving up. Another man from the lot. And it is player number 150. We are nearing to 150. 150 will be on the screen soon. Muhammad Shafi on the screen, and let's start with 600 for Muhammad Shafi. Let's start with 600 for Muhammad Shafi. Anyone for Muhammad Shafi? Fair call 1. Fair call 2. Looks like no one is ready to bid right now, so that Muhammad Shafi will be in the round 2 of the auction. And let's go with 121. Who will be 121 of lot number? Jinesh Mohan, the fast bowler. Thank you, MPKCC, for opening the bid for 600. Are you in for 650? 2 by MNCC. Thank you. 2 by MNCC with 650 bid. Call 1 for 650 from 2 by MNCC. Call 2 for 650 for 2 by MNCC. Fair warning, in the sense the player sold to 2 by MNCC for 650 rupees. 650 rupees. Congratulations. Let's move on. Let's go on. And it's 205. Sharat Lal, thank you, Bombay, for opening the bid for 600. 650 from Avengers, 700 from Silver Dune, 750 from Carrier Fort, 800 there from Town CC. 800 the bid from Town CC. 850 LGR. 850 moves to 900 from Town CC. 900 from Town CC for Sharat. 950 DC Various. 1000 the bid from Mighty Kerala Mobs. 1100 Town CC. 1200 Mighty Kerala Mobs. 1200. Sharat Lal. 1200 right now. Call 1 for 1200 from Mighty Kerala Mobs. Call 2 for 1200 from Mighty Kerala Mobs. Fair warning, in the sense the player ultimately sold to Mighty Kerala Mobs for 1200 rupees. Congratulations. Moving on, let's see who's gonna be the next one from the lot. Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs, 1200. And there it is, the new pick, Akshay Viyaji, play number 34. And let's start with 600. Thank you. 600, the opening bid from DC Various. Venda. Batten. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, everybody. And the player sold to DC Various for 600 rupees. $247, the new number from the lot. And there you see Unni MK. Let's open up for 600. Thank you, Avengers, for opening the bid for 600. Then 650 from Silver Dunes, 700 from Bombay, 750 there from Mamba Gardens, 800 from Town CC. 800 the bid from Town CC right now for Unni MK. Call 1 for 800 from Town CC. 850 from Mamba Gardens. 850 from Mamba Gardens, Unni MK. 850, call 1.
from Mamba Gardens. 850 call 2. 900 Town CC. 950 Mamba Gardens. Foruni MK. 950 from Mamba Gardens. Call 1. 950 from Mamba Gardens. Call 2. Thank you. Tuba MNCC with a bid of 1,000. Are you going in for 1,100? Anyone? Call 1 for 1,000 there from Tuba. And there it is 1.1k bid from Mamba Gardens. 1.1k bid. 1.1k bid call 1. 1.1k bid call 2. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Mamba Gardens for 1,100 rupees. We are up for the 150th player of this auction, and let's see who is it from the lot. 150th one. Player number 70. And let's see. Is this gonna be a big pick for the franchise owners? 16 in front of me. And there you go. Asmat TM. And let's start with 600. Thank you, LGR, for offering the bid for 600. They are here to rekeen their players. Asmat TM, another one, another pick. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. That means Aswat TM remains in LGR for another season of EPL. Congratulations. Moving to the next, I got player number 238 from the list. And it is Sulfikar. And let's start with 600 from Empire KCC, 650 from LGR. 700 Town CC. 700 Town CC for Sulfikar. Call 1 for 700 from Town CC for Sulfikar. Call 2 for 700 from Town CC for Sulfikar. Fair warning, so that the player sold to Town CC for 700 rupees. Congratulations. Moving up, and I got player number 260 from the list. And the player is Vineet TS. Let's start with 600. Anyone for Vineet for 600? Thank you. Empire KCC opens the bid for 600. So straight away, it's call 1 for 600. With no one else having that interest, call 2 for 600. Fair warning in the sense the player sold to Empire KCC for 600 rupees. Congratulations. Moving to the next. And it is 197. Player number 197. And I got Sanir from the list. Straight away, it's 600, the bid from Raptors. Okay, 600 bid from Raptors. Call 1 for 600. 650 there from Avengers. 650 from Avengers for Sanir. 650 bid. Call 1 for 650 from Avengers. Call 2 for 650 from Avengers for Sanir. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Avengers for 650 rupees. Congratulations. Moving to the next. And I am here to see the new player, and it is player number 38. 38. And I got Alvin on the screen. Let's start. Oh, 3 in a row. Town CC opens the bid for 600, 650 there from Raptors, and 700 from Empire KCC. 700, 750 there. Are you there for 750? Yes, Town CC with 750. And 800 from Empire KCC, 850 here from Carrier for Mighty Kerala Mobs. 900 from Town CC for Alvin. 900 from Town CC for Alvin. 900. Are you in? 950 there, Mighty Kerala. 950 moves to 1,000. The bid from Town CC for Alvin. 1,000 bid for Alvin from Town CC. 1,000 bid. Call 1. 1,100 for Alvin from
Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 1,100. Call 1 for 1,100 from Carrier Fort. Call 2 for 1,100 from Carrier Fort. Fair warning in the sense the player sold to Carrier Fort Mighty Kerala Mobs for 1,100 rupees. Congratulations. Moving to the next, and let's see the rest. 52 from the launch. Sanju Jain on the screen. And let's start the deal with 600. And there you go, Empire KCC once again bidding for 600. Thank you for the quick start, Empire and Raptors. Always they are on the board. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Thank you, NXG with 650 and Avengers with 700 here for Sanju Jain. 700 Venda. Okay. Back with NXG for 650 and it's call 1 for 650. Call 2 for 650. Fair warning, everybody. And therefore, the player sold to NXG for 650 rupees. Congratulations. It is Sanju Jayan. He moved to NXG for 650 rupees. And let's see some solid picks here. And there you go, 76, the first solid picks. And it is Basil Reggie. Never doubt it. Call 1. There you go, 600, the bid from Silver Dunes for Basil. 650 from Bombay, 700 there from Avengers, 750 Silver Dunes and 800 from Bombay. 800 from Bombay, 850 Carrier Fort. Sorry. 900 from Empire KCC, 950 there from Silver Dunes. 950 moves to 1,000, 1,000 from Carrier Fort and 1,100 from Silver Dunes. 1,100 Silver Dunes, Basil Reggie. Anyone to call further? 1,200 there from Empire KCC, 300 from Topstar, 400 from 400 Venda. Are you in for 1,400 Silver Dunes? Yes, 1,400 Silver Dunes and 1,500 Topstar. 1,500 from Topstar for Basil Reggie. It's call 1 for 1,500 from Topstar. 1,600 Empire KCC, not to leave. 1,700 Topstar back in the auction for Basil Reggie. 1,700 right now. Call 1 for 1,700. Call 2 for 1,700. 1,800 there from Veer Pandavas for Basil. 1,800 moves to 1,900 and it is 1.9k bid there from Topstar. 1.9 bid from Topstar for Basil Reggie. 2,000 and it is for the fourth time in this auction. 2,000 right now the bid for Basil and 2,100 straight away from Topstar. 2,100. Basil Reggie call 1. 2,100. Basil Reggie call 2 for Topstar. Fair warning in the sense Basil Reggie is to Topstar and he is back for EPL after a 2-year break. Congratulations to Basil and all the very best to Topstar. Topstar. 214 will be the next number from the list. And it is Sharafuddin MA. Let's start with Sharafuddin. Another solid pick. Sharafuddin. Anyone? He's an all-rounder. Call 1. Again, I'm mentioning he's an all-rounder. Call 2. No one for any fair deal so that he remains unsold and he'll be back for round 2 of the auction. Thank you. Moving to the next. Unsold. Yes, let the wheel spin and let's see player number 237 and let's see who is it. Suhail CA, another all-rounder displayed. Suhail CA, anyone interested for Suhail? Call 1. Thank you LGR for opening the bid for Suhail. Call 1 for Suhail for 600. Call 2 for Suhail for 600. Fair warning so that the player sold to LGR for 600 rupees.
ആരും പോകരുത്. And there you go. We are up and we are back. Some issues. And we have resolved it. 217, the new number. And it is Shias P on the screen. And let's start with a 600 deal for Shias. Anyone for that 600 deal for Shias? Call 1. Call 2. Fair warning. Reminds unsolved and he'll be back for round 2 of the auction. Moving to the next. 186 from the list. And it is Rochmon Augustin on the table. And there you go. Raptors with a bid of 600 for Rochmon. 650 there from Empire KCC. 650 for Rochmon. Anyone else? Call 1 for 650. Call 2 for 650 for Rochmon. 700 from Titans. A bid of 700 from Titans for Rochmon Augustin. Call 1. A bid of 700 from Titans for Rochmon. Call 2. A bid of 700. Fair warning. And the player sold to Titans for 700 rupees. Congratulations. We are moving on, and it is Sachin John Matthew there from Miriambaram, and let's start a bid with 600. Thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600 for Ashin. Anyone else? Thank you, NXD with 650. NXD with 650 bid for Ashin. Call 1 for 650. Call 2 for 650 there from NXD. Fair warning, so that the player sold to NXD for 650 rupees. Congratulations. Moving to the next number. I got line number 51 on the screen. Now let's start with 600. Thank you, Town CC, for that opening bid of 600 for Anup KN. 600 bid. Call 1 for 600. Call 2 for 600 for Anup. Fair warning. And the player sold to Town CC for 600 rupees. Congratulations. Moving on. And let's see who is it. And I got someone else, someone new. 253. On the table, it is Vijay Raj. Opening bid of 600 there from Empire. 650 from Mamba Gardens for Vijay Raj. And the next Oh, Silver Dunes with 700 bid. Silver Dunes with 700 bid for Vijay Raj. Anyone else? 700 right now, Silver Dunes, 750. They're from Town CC. 750 from Town CC for Vijay Raj. Call 1 for 750. Call 2 for 750 from Town CC. 800 the bid from Veer Pandavas. 800 the bid from Veer Pandavas. 850 there. Back again. 850 the bid from Town CC. Call 1 for 850. Call 2 for 850. It's a fair warning, so that the player sold to Town CC for 850 rupees. Fair warning. Fair warning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾഡ് എന്നാണ്. വീഡിയോ നോക്കിയോ? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വിജയ്. ഫെയർ വാർണിങ്ങിന് മുമ്പ് ബാറ്റൺ റേസ് ചെയ്തു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ടൗൺ CC അവർക്ക് 900 വിളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്.
ഓക്കെ ആണോ? ഒരു സെക്കൻഡേ. Okay, we are calling back. So 900, the bid with Veer Pandavas. Are you in for 950? No. Anyone else? Call 1 for 900. Call 2 for 900. Fair warning. And the player sold to Veer Pandavas for 900. Congratulations. Okay, we are continuing. And there it is, Joshua Varghese, straight away. 600 bid there from Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning in the sense the player sold to Carrier Fort, Mighty Kerala Mobs. Congratulations. Moving to the next. And I got 57. Anwar K. Let's start with 600. Thank you, Silver Dunes, for that bid of 600 for Anwar. Opening bid of 600 for Anwar. Anyone else? Call 1 for 600. Call 2 for 600 for Anwar K. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Silver Dunes for 600 rupees. To the next. I'm here to have player number 50 there from the list, and let's see. Anoop K. Ashraf. Let's open the bid for 600. Thank you. Adventures for opening the bid for 600. And 650 there from Bombay. 650 from Bombay Tigers. Call 1 for 650 from Bombay Tigers. Anyone else? Call 2 for 650 from Bombay Tigers. Not here to wait for a long period of time. Fair warning in the sense the player sold to Bombay Tigers for 650 rupees. Moving to the next. Player number 104, Nutinale. And there comes Jijin George. Jijin George, and let's open. Thank you. LGR opening the bid for 600 and 650 there from DC Various. 650 from DC Various. Anyone else? Call 1 for 650. 700 the bid from Raptors for Jijin. 700 the bid from Raptors for Jijin. Call 1 for 700 from Jijin. For Jijin from Raptors. 700. Call 2 for Jijin from Raptors. Fair warning. And the player sold to Raptors for 700 rupees. Congratulations. Moving to the next, I got 182, and it is Riaz Bashir. And let's start the deal for Riaz Bashir for 600. Anyone for Riaz Bashir for 600? Anyone for Riaz Bashir for 600? Call 1 for 600. Call 2 for 600. And there it is. He remains unsold, and he'll be back for round 2 of the auction. To the next time here to deal with player number 2 from the lot. And let's start bidding. And it is Abbas. Starting with 600 from Avengers.
650 from Silver Dunes, 700 from Bombay Tigers, 750 from LGR, 800 from Empire KCC, 850 from Bombay Tigers, 900 from LGR, 950 there from Empire KCC, 1000 and 1100 Avengers, 1200 Bombay Tigers, 300 from LGR, 400 illa, okay. So 300 from LGR, 400 there from Empire KCC, 1400 from Empire KCC for Abbas, 1400, 500 from Silver Dunes and 600 from Mamba Gardens. Abbas is on 1600 bid from Mamba Gardens, 1600 call 1 from Mamba Gardens right now, 1600 call 2 from Mamba Gardens, 1700 bid from DC Various for Abbas, 1700 bid. Call 1 for 1700 from DC Various, 1800 there from Mamba Gardens. It's Abbas, Ernakulam. 1800 from Mamba Gardens, call 1. 1800 from Mamba Gardens, call 2. And there you go. 1900 from DC Various. 1900 from DC Various for Abbas. 1900. 2000. Another 2000 for the 5th time in this auction. And it is Abbas Ernakulam for 2000 rupees right now. Call 1 for 2000 there from Mamba Gardens. Call 2 for 2000 there from Mamba Gardens. Fair warning in the sense, Abbas sold to Mamba Gardens for 2000 rupees. Congratulations. Moving to number 12. It's Afsal Ashraf. And Bombay Tigers just started with 600 and 650 from Avengers, 700 LGR, 750 from Silver Dunes, 800 Veer Pandavas, 850 there from Empire KCC, 900 LGR, 950 from Bombay Tigers, 1000 Veer Pandavas, 1100, 200, 300 from Silver Dunes, 300 from Silver Dunes, 400 Veer Pandavas, 500 there from Empire KCC, 600 from Silver Dunes, 700 from Veer Pandavas, 1800 Empire KCC, Afsal Ashraf, 1800 Empire KCC right now. It is Afsal Ashraf, 1900 and 2000 call again. It's Empire KCC with a bid of 2000 for Afsal Ashraf. 2000 for the 6th time. 2100 from Town CC. Afsal here to join with Town CC or not. Let's see. Call 1 for 2100 from Town CC. Call 2 for 2100 from Town CC. And 2200, then 2300 there from next year Ernakulam. 2300, illa. Okay, 2200. Back with Empire KCC. Anyone to have a bid for 2300? Yes, Town CC. There for 2300. Afsal Ashraf. 2300 call 1. 2300 call 2. Fair warning in the sense, Afsal Ashraf, the lefty, sold to Town CC. Congratulations. Moving up and moving on, we are up here for another bit. It is 187, the player. And let's see how far he will go. This is Saeed Mohammed, the all-rounder on the screen. And let's start for Saeed for 600. Anyone for Saeed for 600? Call 1 for 600 for Saeed. Call 2 for 600 for Saeed. Fair warning in the sense, the player remains unsold and he'll be back for round 2 of the auction. Let's go up for another player, and from the lot I picked up 154, and let's see how it goes. Mujib on the screen. Thank you. 2 by MNCC opens a bid for 600 for Mujib. Call 1 for 600. Call 2 for 600. 650 there from Supersonic there for Mujib. 650 bid from Supersonic for Mujib. Call 1 for 650 there from Supersonic. Call 2 for 650. There from Supersonic. 700 MNCC. 2 by MNCC with a bid of 700 for Mujib. Call 1 for 700 from 2 by MNCC. Call 2 for 700 there from 2 by MNCC. Fair warning in the sense, Mujib sold to 2 by MNCC for 700 rupees. Congratulations.
And we are up here for another wicket-keeper batter, and from the list it is Anuraj on screen, and starting with 600. Thank you, Mumbai Currents, for opening the bid for 600. Then 650 there from Empire KCC. 650 Empire KCC. Okay, call 1 for 650 there from Empire KCC. I cannot see anyone else, so therefore it is call 2 for 650 there from Empire KCC. Here Pandavas with 700 and Topstar with 750 for the player. Call 1 for 750. Call 2 for 750. 800 Veer Pandavas back again for another try. 800 right now from Veer Pandavas. Here for Anuraj at 850. The deal goes on now with Topstar for 850. Call 1 for 850 there from Topstar. Call 2 for 850 from Topstar. Are you in? Okay, it's a fair warning so that the player sold to Topstar for 850 rupees. Congratulations. Moving to the next. And I got 259 from the screen. Let's see who will be displayed later. And it is Vineet Ammar, another wicket keeper. And he's an all-rounder too. Let's start with 600 for Vineet. Anyone for Vineet for 600. Call 1. Call 2. No deals yet, so that he will be remaining unsolved for, and he will be having another option in round 2 of the auction. Tinto Jacob, player number 245. He's on the screen, and let's start the bid for 600. Anyone for Tinto? Call 1. Call 2. Fair warning. And the player is unsolved for round 1. Moving on. And there I got a deal of 46 from the lot. And let's see who's gonna be on the table. Anish Jos. Thank you, Bombay Tigers, for opening the bid for Anish Jos for 600. Anyone else there included for Anish Jos? Anyone else? Call 1. Call 2. Fair warning. And there you go, Anish Jos. Sold to Bombay Tigers for 600 rupees. Congratulations. To the next. We are moving up. It is 119, the new one from the lot. And let's see who is on the table. Jijo Kalambadan. And let's start with the deal for Jijo Kalambadan. Anyone for 600 for Jijo? Anyone? Call 1 for the player. Thank you, Empire, for opening the bid for 600 for Jijo. Straight away, it's call 2 for 600. Since no one was there for a deal, it's a fair warning, and the player sold to Empire KCC for 600 rupees. Congratulations. Moving on, it is player number 207. It is Sharath VB. Thank you, Raptors, for opening the bid for 600 for Sharath. 650 there from DC Various, 700 from LGR. 700 the bid from LGR for Sharath. 750 DC Various and 800 from Raptors. 800 illa. 750 all. Okay, 750 DC Various. 750 DC Various. 800 LGR. 800 LGR for Sharath. Anyone else? Call 1 for 800 from LGR. Call 2. There in between Town CC with 850 and Empire KCC with 900 bid. 900 bid from Empire KCC here for Sharath. Call 1 for 900 from Empire KCC. Call 2 for 900 from Empire KCC. 950 in between. Town CC with a bid of 950. 950. 1000. Yes. Empire KCC moves up for 1000. It is Sharath. Call 1 for 1000 there from Empire KCC for Sharath. Call 2 for 1000 from Empire KCC for Sharath. Fair warning in the sense the player sold to Empire KCC for 1000 rupees. Congratulations. And there I got the new man from the lot. It is 221.
Sirajuddin on the screen, and let's start with 600 bid for Sirajuddin. Thank you, Silver Dunes. They opens the bid for 600 for Siraj. Anyone else? Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning so that the player sold to Silver Dunes for 600 rupees. Congratulations. Wait. So that's it. We will be having a short break of 10 minutes. 6:30 മണിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 180 players ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. We only have 271. അടുത്ത ഒരു 91 players in 1.5 hours we will complete.
എല്ലാവരും വരണം, നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും എത്തണം പ്ലീസ്. സോ സമയം 6:30 മണിയായി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയമായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി ആരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. NXG, ലാസ്റ്റ് കോൾ ഫോർ NXG, ലാസ്റ്റ് കോൾ ഫോർ Empire KCC. So that's it, we are off. Here the next number. We are moving to the next number. Let's go for the next number. Empire KCC is back. I request NXG. Anyone? Rahman, please. And there you go. It is Jithin Chandran, player number 123 on the screen. And let's start with 600. Thank you. And there it is, 600 the bid. Roshan opens the bid for 600. It is Empire KCC with 600 bid. Call 1 for 600. Call 2 for 600. 650 there from LGR. 650 from LGR for Jithin Chandran. 650. 650 moves to 700. Empire KCC with 700 bid. 700 bid. Call 1 for 700. Call 2 for 700. Fair warning so that the player sold to Empire KCC for 700 rupees. Congratulations. Moving to the next. And it is 109. Player number 109. And it is Hari S, the all-rounder Hari S on the screen. And let's start with 600 anyone. To open the bid for 600 for Hari S. Call 1 for the player. Not waiting so long. Call 2. Fair warning. So the player remains unsold and he'll be back for round 2 of the auction. To the next. Moving to the next. It's player number 28. And there you go, Akhil Kumar. And just started with 600 from Bombay, 650 from LGR, 700 Empire KCC, 750 from Raptors, 800 Empire KCC, 850 there from LGR, 900 the bid from MNCC, 2 by MNCC with 900 bid, 950 from Bombay Tigers, 1000 LGR, 1100 MNCC, 200 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 1200. 1200 there from Carrier Fort Mighty, 1300 LGR 11 for Akhil Kumar, 1300 the bid. Call 1 for 1300 from LGR for Akhil Kumar. Call 2 for 1300 from LGR, 1400 in between. It is Silver Dunes with 1400 bid for Akhil Kumar. Call 1 for 00
there from Silver Dunes. Call 2 for 1,400. 1,500 there from Town CC. 1,500 the bid for Akhil Kumar from Town CC. Call 1 for 1,500 from Town CC. Call 2 for 1,500 from Town CC. Fair warning, the player sold to Town CC for 1,500 rupees. It is Akhil Kumar. Congratulations. Moving to next, I got Arun Kumar on the screen. Arun Kumar TK. And thank you. Town CC opens the bid for 500. Then 600, then 650 the bid. They're from Empire KCC. 650 the bid from Empire KCC for Arun Kumar. Call 1 for 650 from Empire KCC. Call 2 for 650 from Empire KCC. Fair warning, so the player sold to Empire KCC for 650 rupees. Congratulations. Moving to the next. And I get player number 37. It is Altaf KA. And let's open a bid for 600. Thank you, Mamba Gardens. Opening the bid for 600 for Altaf. Call 1 for 600 from Mamba Gardens for Altaf. Call 2 for 600 from Mamba Gardens for Altaf. Fair warning, so the player sold to Mamba Gardens for 600 rupees. Congratulations. Moving on, and we are moving up. We got the new number. It is 222, 222. And it is Siad, the all-rounder on the screen. And let's start with 600 for Siad. Anyone to open a bid for 600 for Siad? Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. In the sense, Siad remains unsolved. To the next. I get player number 81 from the list. And it is Beneath CS. Thank you so much. Town CC opens a bid for 600. And 650 there from Tuba MNCC. 650 bid. Call 1 for 650. Call 2 for 650 there from Tuba MNCC. Fair warning, so the player sold to Tuba MNCC for 650 rupees. Moving to the next number. I got player number 86. It is Chinnat, the all-rounder. Thank you. Empire KCC opens the bid for 600. 650 there. Okay, 600 the bid from Empire KCC for Chinnat. Call 1 for 600 there from Empire KCC. Call 2 for 600 for Chinnat. From Empire KCC for 600. Fair warning, so the player sold to Empire KCC for 600 rupees. Congratulations. 600 only. Sorry, 1 second. Mamba currency 600 vichu. Alle 650, sorry, 650. Bombay, okay. 600 ബോംബെ വിളിച്ചായിരുന്നു 650 ആയിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, 600. Okay, 600. Chinnan for 600, Empire KCC. We are up here for the next number. And from the lot, it is 175. Player number 175, Raj Kumar. And let's open the bid for 600. 600 from Bombay, 650 Ampere, 700 Carrier Ford, 750 there from LGR, 750. 800 there from Carrier Ford, 850 Bombay, 900 from Town CC, 950 there from MNCC. 1,000 from Empire KCC, 1,100, then 200 from Tuba MNCC, 300 from LGR 11, 300, 1,300, Rajkumar from LGR 11.
1,300, call 1. 1,400, Town CC. 500, Titans Kochi. For Rajkumar, 1,500 bid. For Rajkumar from Titans Kochi. Call 1 for 1,500 from Titans Kochi. Call 2, and there in between, 1,600. There from DC Various, 1,600 there from DC Various. 700 from Empire KCC for Rajkumar, 1,700. Call 1 for 1,700 there from Empire KCC. Call 2 for 1,700 from Empire KCC. Fair warning, so that Rajkumar for 1,700 sold to Empire KCC. Congratulations. Moving on to player number 151, and there it is, Muhammad Shah. Thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600, then 650 there from Tuba. Illa, okay. 600 there from Empire KCC for Muhammad Shah. Illa ennu parnja pinne vilikkan pattilla. 650 there from Town CC. 650 there from Town CC. 650 there from Town CC for Muhammad Shah. Anyone? Call 1 for 650 from Town CC. Call 2 for 650 from Town CC. Fair warning, so that the player sold to Town CC for 650 rupees. Congratulations. Next one, player number 164, it is Ramshad. Sorry, player number 164, it is all been Joss. And let's start with 600. Thank you, Bombay Tigers, for opening the bid. 650 there from DC Various. 700 from Supersonic. 700 from Supersonic for all bin Joss. 700 from Supersonic for all bin Joss. 700. Call 1 for 700 from Supersonic. Call 2 for 700 from Supersonic. Fair warning, so that the player sold to Supersonic for 700 rupees. Congratulations. Going to 242. And I get Tanseeb, the all-rounder on the screen. Thank you, Bombay, for opening the bid for 600 for Tanseeb. 650 Carrier Fort. 650 the bid from Carrier Fort. 700 from LGR for Tanseeb. 750 there from Raptors. 800 and 850 there from LGR. 850 from LGR for Tanseeb. 850. 900 Town CC for Tanseeb. 950 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1,000 bid from Town CC. 1,100 MNCC. 2 by MNCC with 1,100. Call 1 for 1,100. In between, 1,200 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 1,200 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. Call 1 for 1,200. Call 2 for 1,200. In between, 1,300 from DC Various. 1,300 there from DC Various. For Tanseeb, call 1. 1,300. Call 2 for Tanseeb. Fair warning, so that Tanseeb sold to DC Various for 1,300 rupees. Congratulations. Next number. It's 84. And let's see who is it. It is Binich, the all-rounder. Let's start with Binich for 600. Anyone for 600 for Binich? Anyone? Call 1. Call 2. Fair warning, so Binich remains unsolved for round 2. To the next, I got player number 219. 219. Sijo Joss. Let's start with 600 for Sijo Joss. Anyone to open the bid for Sijo? Call 1. Call 2. Fair warning, and the player remains unsolved. 2 or 3. 203. And it is Sharanapu from Pallikara. Sharanapu, the all-rounder. Let's start with 600. Thank you, Mabakarans, for opening the bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. It's a fair warning, so that the player sold to Mabakarans for 600 rupees. Congratulations. The next, 64, the new number.
And the player is Arun Shiva. Let's start with 600. Thank you. Supersonic opens a bid for 600. 650 there from Empire KCC. 650. 700 from DC Warriors. 750 there from Supersonic. 750 from Supersonic for Arun Shiva. 750. Call 1. For Arun Shiva from Supersonic. 750. Call 2. For Arun Shiva from Supersonic. Call 2. Fair warning, so that the player sold to Supersonic for 750 rupees. Congratulations. Moving to the next. And that it is. The new man on the screen is Chindu. Chindu, thank you. Mighty Kerala Mobs opens the bid for 600. The carrier fort opening the bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, in the sense the player sold to carrier fort Mighty Kerala Mobs for 600 rupees. $103, the new man from the list. And it is Georgie Matthew. Let's open the bid. Thank you. MNCC Tuba for opening the bid for 600 for Georgie Matthew. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, in the sense Georgie Matthews sold to Tuba MNCC for 600 rupees. Congratulations. Moving on. We will have new options and it is player number 77. Let's see, it is Thomas Verghese. Let's start a bid. Thank you, Town CC, for opening the bid for Thomas Verghese for 600. Now it is 650 bid there from Carrier Fort, Kerala Mops. And 700 the bid there from Town CC. 700. A bid of 700 from Town CC. 750 there from DC Warriors. 750 from DC Warriors. 800 from Town CC. 800 from Town CC for Thomas Verghese. Call 1. 800 from Town CC for Thomas Verghese. Call 2. Fair warning, in the sense the player sold to Town CC for 800 rupees. Congratulations. We are up here for the 200th player of the day. 200th player of the auction, player number 130. And he is K. Varun Kumar. Let's open a bid of 600 for K. Varun Kumar. Anyone interested for K. Varun Kumar for 600? Anyone? Call 1. Call 2. Fair warning. The player remains unsold for round 1 of the auction. Yes, 211, the man from the lot. And it is Shamir, the new man on the screen. And let's start with 600. Anyone to open the bid for Shamir for 600? Anyone? Call 1. Call 2. And the player is unsold. Moving on. And we got player number 241 from the list. It's Tenchit, the all-rounder on the screen. Thank you so much. Bombay Tigers opens a bid for 600 for Tenchit. 650 from Supersonic. 650 the bid from Supersonic for Tenchit. Call 1. 650 the bid. Call 2 from Supersonic. Fair warning, in the sense the player sold to Supersonic for 650 rupees. Congratulations. To the next. 256. 256. It is Vinish, and Bombay Tigers opens a bid for 600 for Vinish. 600. 650 there from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. 700 Bombay Tigers. 750. 800. 750 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs. And they are up for 800. 850 there again, Carrier Fort. 900 Bombay Tigers. 950 Carrier Fort. 1000 Bombay Tigers. 1100 in between. 2 by MNCC. 200 there from Bombay Tigers. 200. 1200 Bombay Tigers. 1300 there, DC Warriors. 1300 the bid from DC Warriors. Here for Vinish. 1300 call 1. 1300 call 2. 1400 Veer Pandavas. The bid from Veer Pandavas. Here for Vinish. 1400 from Veer Pandavas. Call 1 for 1400 from Veer Pandavas. Call 2 for 1400.
1,500 in between DC Various for Vinish. 1,500 from DC Various for Vinish. Call 1. 1,500. Call 2. Fair warning in the sense the player sold to DC Various for 1,500 rupees. Well done, Vinish. All the very best to DC Various and Vinish. We are moving to the next, and I got play number 107. Govind Sunil on the screen, and let's start with 600 anyone to have Govind Sunil here. Thank you. Empire Cases opens a bid for 600. So straight away it's call 1. Allowed to see some delay, it's call 2. Since it's fair warning, the player sold to Empire KCC for 600 rupees. Congratulations. Sold to Empire KCC. Empire KCC 600. Yes, I got Salman, play number 195 on the screen, and let's start with Salman for 600. Anyone for 600 for Salman. Thank you. There it is. Raptors opening the bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Raptors, and there it is. അങ്ങനെ ഒരു auction complete ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Raptors. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. Mansoor coming in with a big plan, and he had done and executed. Thank you so much, Mansoor and Imran Nazir. We are up for the next, for 600. Raptors. There you go. We got another number. It is play number 33. Akshay Bose on the screen, and let's start. LGR opens a bid for 600 and 650 there from Venda. Okay, 600 there from LGR. 650 DC Various. Anyone to go with 700? Anyone to go with 700? Call 1. Call 2. Thank you, 700. Are you in for 750? Are you in for 750? Call 1 for 700. Call 2 for 700. 700 the bid from LGR Various right now. Fair warning in the sense the player sold to LGR for 700 rupees. Congratulations. To the next. I would love to see the new man from the list, and it is 140. Who is 140? It is Shivaraj. Let's open the bid for Shivaraj for 600. LGR opens the bid for 600. 650 there from Bombay. 700 Mumbai Currents. 750 from Empire KCC. 800 there from LGR. 850 there from Carrier Fort. 900 from MNCC. 950 there from Bombay Tigers. 950 moves to 1000. 1000 there from Carrier Fort. Mighty Kerala Mobs. 1100, then 200, then 300 there from Carrier Fort. Venda Badla. 1300. Okay, 1,200 LGR, 1,300 Bombay Tigers. 1,300 from Bombay Tigers. Anyone else? To go up for 1,400. Call 1 for 1,300. Call 2 for 1,300. There from Bombay Tigers, it is Shivaraj. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Bombay Tigers for 1,300 rupees. Congratulations. Skip option illadondana. Skip option illadondana. Jump illa. 88. The next one is 88. And let's see who is 88. Christo Thomas. Anyone up here to open a bid for Christo for 600? Thank you, Town CC. Then DC Various with 650. Call 1. DC Various with 650. Call 2. Thank you. Veer Pandavas. 700 bid. Call 1. Veer Pandavas with a bid of 700. Call 2. 750 the bid from DC Various, and it is call 1 for 750.
750 from DC Various. It's called to 750 moves to 800. The bid from Veer Pandavas for 800. The bid from Veer Pandavas for 800. Here for Christo Thomas. Call 1. Veer Pandavas with 800 bid for Christo Thomas. Call 2. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Veer Pandavas for 800 rupees. Congratulations. Moving to the next, I got Jitu Chandi, and let's open the bid. Thank you, LGR. LGR opening the bid for 600 for Jitu Chandi. 600 moves to 650 there from Empire KCC. 650 the bid from Empire KCC for Jitu Chandi. Call 1. 650 from Empire KCC for Jitu Chandi. Call 2. And 650 moves to 700. Then 750 from Topster for Jitu Chandi. 750 from Topster from for Jitu Chandi. 750. Call 1. 750. Call 2 from Topster. Topster with 750 bid. Fair warning in the sense Jitu Chandi sold to Topster for 750 rupees. Congratulations. Yes, come. Moving to the next, I got play number 173. And it is Rajesh Kumar. Let's open a bid for Rajesh Kumar for 600. Anyone? For Rajesh Kumar. Call 1. Call 2. Fair warning. Thank you. There in between a bid there from Avenches for 600. 600 bid from Avenches. Call 1. 600 bid from Avenches. Call 2. It's a fair warning and the player sold to Avenches for 600 rupees. Moving to the next, I got plan number 127. 127. And it will be Joel MJ. Anyone to open the bid? Thank you. LGR opens a bid for 600, 650 from Supersonic, 700 from Carrier Fort. Okay, 750 from Veer Pandavas, 800 there from MNCC, 850 there from Carrier Fort, 850 from Carrier Fort Mighty Kerala Mobs, 850. 850 moves to 900. The bid is from Avengers. 950, the bid from Mamba Gardens. 950 bid from Mamba Gardens for the player. Call 1 for 950. 950 moves to 1000. Thank you. 1000 bid there from Carrier Fort. 1100 MNCC, Tuba. 1200, the bid from Carrier Fort. 1200, the bid from Carrier Fort for the player. It is Joel MJ. 1200 from Carrier Fort. Call 1. 1200 from Carrier Fort. Call 2. Fair warning. And the player ultimately sold to Carrier Fort Mighty Kerala Mobs for 1200 rupees. Congratulations. Yes, we are moving on and I got Shamon KM. And let's start and thank you Bombay for opening the bid for 600 and 650 from LGR. 700 there from Titans. 750 there from Silver Dunes. 750. 800 from LGR. 850 there from Titans. 850 the bid from Titans for Shamon. 850 bid. Call 1 for 850 from Titans. 900 the bid from DC Various. 950 from Avengers. 1000 from MNCC and 1100 there from Titans. Illa. Okay. Venda. Titans illa. Okay, 1000 there from Mamba Gardens. 1000 ആണ് വിളിച്ചു 1100 1000 അവര് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വേണ്ടാന്നല്ലേ പറഞ്ഞ
അല്ല, പൊക്കിയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവരവരും ബിഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. അല്ല, ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഇവരെന്നല്ലേ ആദ്യം വിളിച്ച? അതെ, ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് സംഭവം. പൊക്കോട്ടെ. ഇല്ല, ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വരെയും പോവാം? 1200 വരെയും പോവാം. അതാണ് എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ. സോ 1000 ഫ്രം MNCC, 1100 ഫ്രം അമ്പക്കാരൻസ്, 1200 സിൽവർ യൂൺസ്. വിളിക്കാനാളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കണമല്ലോ. ഇല്ല, എന്തിനാ വെറുതെ വിശ്രയം പിടിച്ചിരിക്കണേ? 1200 ഫ്രം സിൽവർ യൂൺസ്. Call 1 for 1200. Call 2 for 1200. Fair warning, and the player sold to Silver Dunes for 1200 rupees. Congratulations. Tarika. സി, എല്ലാവരോടായിട്ട് പറയണ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡെഡ് ലൈനിലാണ് മണിയുള്ളത്. ഒരുപാട് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരാണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂടുതൽ പാളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൈ പൊക്കണനുസരിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് ഈ ടീമുകളൊക്കെ പരിചിതമാണ്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വിളിച്ചത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അവർ തന്നെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പൊക്കിയാലും ഞാൻ വിളിക്കും. കണ്ണെത്തുണ്ട്, ചില സമയത്ത് സ്കിപ്പായി പോകുമെങ്കിലും ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവിടെ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. നെക്സ്റ്റ്, it is Jijo Thankachan, the new one on the screen, and let's start with 600. Anyone for Jijo Thankachan? Call 1, call 2, fair warning, and the player remains unsolved. $135, the new number. Libin Paul, let's start. Let's start for Libin Paul. Thank you, LGR, for opening the bid for 600. Anyone else for Libin Paul? Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, the player sold to LGR for 600 rupees. Congratulations. To the next. And I got Harris, and he is on the screen. Let's start with 600. Anyone to open the bid for 600 for Harris? Anyone? Call 1. Call 2. Anyone there for Harris? Fair warning, so that the player remains unsolved for round 1 of the auction. The next, I got player number 114 from the list, and it is Jairaj VP. Anyone to go for Jairaj VP for 600? Anyone to go for Jairaj VP for 600? Call 1. Thank you, NXG, for opening the bid for 600. So straight away, it's call 1, call 2. Fair warning, so that the player sold to NXG for 600. $600. Moving on, and I got player number 188 from the list. And it is Safir on the screen, and let's start with 600 for Safir. Anyone? Thank you. Town CC opens the bid for 600 for Safir. Anyone else to bid here for Safir is the question. Call 1 for 600. Call 2 for 600 from Town CC. Fair warning, so that the player sold to Town CC for 600 rupees. To the next, I got player number 263 from the list. And he will be Vishnu Balan. Thank you, Bombay Tigers, for opening the bid for Vishnu Balan for 600. Anyone else? 650 from LGR, 700 Empire KCC, 750 LGR, 750 the bid from LGR, 800 from Town CC, and 850 from Veer Pandavas.
850 from Veer Pandavas. Call 1 for 850. Thank you. 900 from Avengers. 950 from Titans. For Vishnu Balan. 1000 there from DC Warriors. 1100 Veer Pandavas. 200. Illa. Okay. 1100 Veer Pandavas. 1200 DC Warriors. 1300 there from Veer Pandavas again. For Vishnu Balan. 1300. Call 1 for 1300. Call 2 for 1300. And in between 1400 there from Titans Kochi. 1400. Call 1 for 1400 from Titans. 1500 Veer Pandavas. For Vishnu Balan. 1500 right now. Call 1 for 1500. Call 2 for 1500. It's a fair warning. So that's it. It is Vishnu Balan who is sold to Veer Pandavas. Congratulations. 189. Selected from the lot. And there I got Sahil. Thank you, Bombay Tigers, for opening the bid for Sahil for 600. 600 bid. There from Bombay Tigers. Are you in for 650? Yes, 650 from Supersonic. 650 from Supersonic, call 1. 650 moves to 700. It is Mamba Gardens with 700 bid for Sahil. Mamba Gardens with 700 and 750 from Supersonic and 800 right now from Town CC. 800 bid from Town CC for Sahil. 800 bid, call 1. 800 moves to 850 there from Mamba Gardens. Sahil with 850 bid from Mamba Gardens. Call 1 for 850. Call 2 for 850 there from Mamba Gardens. Fair warning in the sense the player sold to Mamba Gardens for 850 rupees. Congratulations. Moving to the next, I got Vishnu Ashok on the screen, and let's start. Thank you, Town CC, for opening the bid for 600. 600 bid there from Town CC for Vishnu Ashok. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, everybody. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ല വിജയ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എത്ര സമയമുണ്ട്? സോറി റോഷൻ ചേട്ടാ, ഫെയർ വാർണിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൈ നോക്കിയത്. ചെക്ക് ചെയ്തു. ഫെയർ വാർണിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൈ നോക്കിയത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദ പ്ലെയർ സോൾഡ് ടു ടൗൺ CC. വെരി സോറി. ഫെയർ വാർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാറ്റൺ റൈസ് ആയത്. 600. Moving to the next.
Next, player number 94. It is Ebin Kuttapan. Let's start with 600. Thank you. There you go. DC Various opens the bid for 600. Fast down up. Anyone to go for Ebin Kuttapan for 600? Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning so that the player sold to DC Various for 600 rupees. It is Ajesh, the new batter on the screen. And let's open the bid for 600. Anyone for Ajesh for 600? Anyone? Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning so that the player remains unsold. Moving to the next, and I got player number 78 from the lot. And it is Bharat Radhakrishnan. Let's start with 600, carry effort with 600, then 650. 650 the bid there from LGR for Bharat Radhakrishnan. 700 there from Silver Dunes. 750 from LGR. 750 the bid from LGR for Bharat Radhakrishnan. 800 Titan Kochi. 800 Titan Kochi for Bharat. 850 there from LGR 11. 850 moves to 900 there from DC Various and 950 from Titan Kochi. 950. Call 1 for 950. 1000 the bid from DC Various here for Bharat. 1000 the bid from DC Various here for Bharat. Call 1. 1000. Call 2. It's Bharat Radhakrishnan. 1100. Then 200 there from NXZ. 300. Patila. Okay. 200 from NXZ right now. Call 1 for 1200 from NXZ. Call 1 for 1200 from NXZ. Call 2 for 1200. Then 1300 there from Empire KCC. 1300 from Empire KCC. Call 1 for 1300 from Empire KCC. Call 2. And they're in between NXZ with 1400 here for Bharat. 1400. Call 1. 1400. Call 2 from NXZ for Bharat Radhakrishnan. Fair warning so that the player sold to NXZ for 1400 rupees. Congratulations. To the next, we got player number 22. And it is Ajmal P. Let's start with 600. 600 from Carry Effort, 650 from LGR, 700 Vanda, 700 there from Empire KCC. 700 from Empire KCC. 750 Silver Dunes for Ajmal. Call 1 for 750 from Silver Dunes for Ajmal. 800 there from Empire KCC. 800. Call 1 for 800 from Empire KCC. Call 2 for 800 from Empire KCC. 850. There you go. It is Silver Dunes with 850. The bid. 850. Call 1. 850. Call 2. Fair warning. So the player sold to Silver Dunes for 850. It is Sajmal and he will be part of Silver Dunes for 850. Moving to the next, and I got Srilal CS on the screen, and let's start with 600. Anyone for Srilal? Call 1. Call 2. And the player remains unsold and he'll be back for round 2 of the auction. To the next, I got 185. And Jesse, who is on 185. This 140. And there it is, Rumesh. Let's start with 600 for Rumesh. Anyone for Rumesh?
Call 1. Call 2. Fair warning. And Umesh is unsolved for round 1. Going with 82. And let's see who is 82. Binish Shankar, the new player. And thank you. Carry a fort. Opens with 600, 650. Okay. 600 ഉള്ളൂ. 200. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning so that the player sold to carry a fort mighty Kerala mobs for 600 rupees. And thank you. They are done with the auction. അങ്ങനെ അവർ ഓപ്ഷനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. All the very best to Ernakulam Premier League coming up in January. $176. The new player is Rakesh Vijay. And let's start for Rakesh. Thank you. An opening bid of 600 from Bombay Tigers for Rakesh Vijay. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning so that the player sold to Bombay Tigers for 600 rupees. It is Rakesh Vijay and he'll be part of Bombay Tigers. Congratulations. Here comes the new man. It is 198. 198. Sanish Kumar. And let's open the bid for Sanish Kumar. Thank you. Bombay Tigers opens a bid for 600. 650 Mamba currents. 700 LGR. 750 there from Empire KCC. 750 from Empire KCC for Sanish Kumar. 750. 800. 850 there from Empire KCC. 900 Mamba currents. 900 from Mamba currents for Sanish Kumar. 900. 950 there from DC Various. 950 from DC Various. Call 1. 950 moves to 1000. The bid there from Avengers and 1100. Here from Dubai MNCC 200. There from DC Various. 1200 from DC Various. Anyone else interested here for Sanish Kumar? Call 1 for 1200. 300 from Titans Kochi. 1300 from Titans Kochi. Call 1. 1300 from Titans Kochi. Call 2. 1400 there from Empire KCC here for Sanish Kumar. 1500 from Titans Kochi here for Sanish Kumar. 1500. Call 1 for 1500 from Titans Kochi. Call 2 for 1500 from Titans Kochi. It is for Sanish Kumar. Fair warning so that the player sold to Titans Kochi for 1500 rupees. It is Sanish Kumar. Congratulations. The new player is player number 131 and he will be on the screen soon. And it is Kalyan Radhakrishnan. Thank you. Bombay Tigers for opening the bid for Kalyan for 600. Anyone else interested for Kalyan? 650 from NXG, 700 from Avengers, 800 from Mamba Gardens, 850 from Silver Dunes, 900 from NXG, 900 from NXG, 950. Sorry, 900 from NXG itself. 900, call 1 from NXG. 950 there from LGR, 950. 1000 from NXG, 1100. DC Various, 200 from LGR. 1200 from LGR for Kalyan Radhakrishnan. 200 moves to 300 from NXG for Kalyan. 1300 from Kalyan Radhakrishnan. Call 1 for 1300 for Kalyan. 1400 from Titans Kochi for Kalyan Radhakrishnan. 1400 is the bid right now from Titans Kochi. It's call 1 for 1400. It's call 2 for 1400. And now in between 1500 the bid. Another bid from NXG for Kalyan Radhakrishnan. 1500. Very late to the occasion. But still he is earning 1600. Now it's Titans with 1600 for Kalyan Radhakrishnan. Call 1 for 1600. Call 2 for 1600. Since I cannot see anyone else, it's a fair warning. And Kalyan Radhakrishnan is there for Titans here in the upcoming Ernakulam Premier League edition. Congratulations. The new player is 194 and here it is Sunish. And let's start the bid with 600. Thank you, Empire. Opening the bid for 600. 600 from Empire KCC for Sunish. Call 1. 600. Empire KCC and now it is 650. Are you going for 700? Yes, 700 from Empire KCC for Sunish.
650 from Avengers, 700 from Empire, 750 from Avengers, 750 right now the bid from Avengers here for Sunish, 800 there from Empire KCC, 800 call 1, 800 from Empire KCC call 2, it is Sunish, cannot see anyone else, fair warning in the sense the player ultimately sold to Empire KCC for 800 rupees. Moving to the next number, I got player number 192 on the screen. And let's start with 600 for Sajid TS. Anyone to open a bid for Sajid TS for 600? Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning everybody, so the player remains unsolved for round 1 of the auction. I got the new man, it's player number 25 from the lot. And it is Agil AK, and let's start with 600. Thank you Bombay Tigers for opening the bid for 600 for Agil. Call 1 for 600. Straight away call 2 for 600. It is Bombay Tigers bidding for 600. Fair warning in the sense the player sold to Bombay Tigers for 600 rupees. Congratulations. Moving on, it is 105. Girish Kumar, and there you go. Bombay Tigers opens a bid for 600, then 650 from Town CC, 700 there from Empire KCC, 750 Town CC, 800 Avengers, 850 there from Town Empire KCC, 900 Indo, 900 Town CC, 950 there from Avengers, 1000 bid there from Empire KCC, 1100 from Tubai MNCC, 200 there from LGR, 300 Indo. 200 ഉള്ളൂ 200 LGR വിജയ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡെസ്കിൽ കണ്ടിരിക്കാനാ So that's it. Fair. It is DC Various 1100. Sorry, 1200. ആള് 1100 പൊക്കുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താഴ്ത്തുണ്ട്. അത് നമ്മളാണ് നിങ്ങൾ പൊക്കണം. കറക്റ്റാണ്. 1100 പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ 1100 പറയൂലേ, അപ്പം എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ആളവിടെ പൊക്കണുണ്ട്, എന്നിട്ട് താഴ്ത്തണുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ പൊക്കിയായിട്ട് തോന്നിയത്. Okay, it is DC Various with 1200. Anyone else for the bid? For Girish Kumar. Anyone? Call 1. Okay, they're in between Empire KCC with 1300. Empire KCC with 1300. Call 1 for 1300 from Empire KCC. Call 2 for 1300 from Empire KCC.
NXG with 1,400 bid for the player. Girish Kumar, 1,400 likes here from NXG. 1,500. Empire KCC back again for Girish for 1,500. Call 1 for 1,500. There from Empire KCC. Call 2 for 1,500 from Empire KCC. 1,600 here from NXG for the player. 1,600 call 1. 1,600 call 2. It's Girish Kumar for 1,600. Fair warning in the sense the player ultimately sold to NXG. Girish Kumar for 1,600. And we are moving in for the next number. And it is play number 27. Akhil CR on the screen, and let's start. And let's open a bid for 600 for Akhil CR. Anyone there for Akhil? Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning so that the player remains unsold and he'll be back for round 2 of the auction. $199, player number 199. It is Sulfikar MS. Let's start for Sulfikar for 600. Anyone to open a bid for 600 for Sulfikar? Call 1. Call 2. Fair warning. And Sulfikar remains unsolved. Wait a second. Are you going in? Illa. Okay. Next. 8, play number 8. It is Abin Joy, and let's start with 600. Anyone for Abin Joy for 600? Anyone for Abin Joy for 600? Call 1. Call 2. The player is unsolved. Moving to the next. $153. And the player is Muhammad Twaib. Anyone there for Muhammad Twaib for 600? Anyone? Call 1. Call 2. And Muhammad Twaib is unsold. To the next. I got 184. Ronnie Isaac on the screen, and anyone to go with an interest of 600. Thank you, Bombay Tigers, for opening the bid for 600. 600 moves to 650 there from DC Various for Ronnie Isaac, 650 bid. Call 1 for 650 there from DC Various. Call 2 for 650 there from DC Various. Fair warning so that the player sold to DC Various for 650 rupees. Congratulations. To the next, I got 232.
232. Ernakulam. And Bombay opens a bid for 600. 650 there from LGR. 700 Titans, 750 there from Silver Dunes. 750. 800 Titans, 850 there from LGR. 900 Avengers, 950 Titans, 1000 from Silver Dunes. 1100 MNCC. 200 LGR. 300 Silver Dunes. 300 Silver Dunes right now. 400 there from Veer Pandavas. 1400 from Veer Pandavas. For Ernakulam, 1400 from Veer Pandavas, call 1. 500 from Silver Dunes. 600 there from Veer Pandavas. 1600 there from Veer Pandavas. Call 1 for 1600 from Veer Pandavas. Call 2 for 1600 there from Veer Pandavas. 1700 in between from Empire KCC for Ernakulam. 1800 Veer Pandavas. 1800 Veer Pandavas, call 1. 1800 Veer Pandavas, call 2. Fair warning. So the player sold to Veer Pandavas for 1,800 rupees. Congratulations. There comes Shafiq, the new player, and here you go. Bombay Tigers opens a bid for 600 for Shafiq. Call 1 for 600. 650, 700 from Mumbai Gardens. 700 from Mumbai Gardens here. Call 1 for 700 from Mumbai Gardens. Call 2 for 700 and 750 there from Avengers. 750 moves to 800. 850 there from Avengers back again. 900 Mumbai Gardens. 950 Avengers. 950 Avengers, call 1. 950 Avengers, call 2. It is Shafiq. Okay. Okay, 1000 here from 2 by MNCC. 1000 here from 2 by MNCC for Shafiq. Call 1 for 1000. Call 2 for 1000. Hit Shafiq for 1000. Fair warning. And the player sold to MNCC Tuba. Moving to the next, and I will get another one from the fifth lot. It is 138. And let's start with the proceedings. It is Majis PM. And let's start with 600. Thank you, Supersonic, for opening the bid for Majis for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. So fair warning, and the player sold to Supersonic for 600 rupees. As I'm moving on, and I'm here to get the new one. It's 113 from the lot. Let's see who is it. Jason KP. And Bombay Tigers opens a bid for Jason with 600. Straight away, it's call 1 for 600. Call 2 for 600 for Jason KP. Fair warning, everybody. So the player sold to Bombay Tigers. Congratulations. As I'm going on with the next 141, the new player. And let's see who is that. Mariappa. 600. The bid started with Bombay Tigers. 650 from NXG. Venda. 600 Olu. 600 from Bombay Tigers. 650 from Mumbai Gardens. 700 from Supersonic. 700. 750 from Mumbai Gardens. 800 Supersonic. For Mariappa. Are you in? 850 there. Mumbai Gardens again. Call 1 for 850 there from Mumbai Gardens. Call 2 for 850 there from Mumbai Gardens. It's Mariappa for 850 there. In between 900 the bid from DC Various. 900 bid. 900 bid. Call 1. DC Various. 900 bid. Call 2. It is DC Various. 900. Fair warning, so that the player sold to DC Various for 900 rupees. Congratulations. Yes, to the next. And let's see who is there from the list. Okay, DC Various completed. Thank you so much. DC Various. All the very best to EPL. Yes. For the first time here in EPL, very big welcome to this family and all the very best to EPL 2025. And there we got Nizamuddin on the screen.
And let's start with 600. Anyone to go for Nizamuddin for 600? MNCC complete ആയ? Oh, there it is. Nizamuddin. Call 1. Call 2. And the player remains unsolved. Okay, വേറൊരു ടീം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് MNCC ആണ്. Let's have a big cheers to them. All the very best MNCC. Tuba MNCC will be up here for EPL 2026. Sorry. 26 254. Vijit Stevie. Thank you. Supersonic opens a bit for 600 for Vijit. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning in the sense the player sold to Supersonic for 600 rupees. Congratulations. $157, the new player. And it is Nikhil Vijayan. താഴ്ത്തിക്കോ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് പറയാം. Start. Okay, NXT opens a bid for 600. 650 from Veer Pandava, 700 from Mamba Gardens. 700 from Mamba Gardens for the player. 750 there from Avengers for Nikhil Vijayan. 800 the bid from Mamba Gardens. 850 from Town CC. Are you in for 900? 900 Silver Dunes, 950. There, 950 la. Silver Dunes 900. Silver Dunes 900. 950 from Town CC. Are you in? Illa. 950 from Town CC for Nikhil Vijayan. It's call 1 for 950 from Town CC. It's call 2 for 950 from Town CC. Fair warning in the sense the player sold to Town CC for 950 rupees. Congratulations. Moving to the next. I got player number 11. And there it is, Adul Krishna, and it is Bombay Tigers who opens a bid for Adul Krishna for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. And the player sold to Bombay Tigers for 600 rupees. Next. 91. And there you go, Deepak. And we got an opening bid from Topstar for Deepak. It's 600 bid from Topstar. Call 1 for 600 from Topstar. Call 2 for 600 from Topstar. Fair warning everybody. And the player sold to Topstar for 600 rupees. Congratulations. And that's it. Topstar name auction. Let's have a big round of applause. Thank you, Topstar. And all the very best to 2026 Ernakulam Premier League. I got the other number. It is 180. Rex Sujamon. Let's start with 600. Anyone for Rex? Call 1 for 600. Call 2 for 600. And the player is unsolved for round 1 of the auction. 146 coming up. Mubarak, and there you go. Bombay Tigers opens a bid for Mubarak for 600. Anyone else? Call 1 for 600. Call 2 for 600. And the player sold to Bombay Tigers for 600 rupees. Congratulations. Next. Two, three, three. 233. Subish says, thank you. Empire KCC opens a bid for Subish for 600. 650 from Titans Kochi. 650 there from Titans Kochi for Subish. Call 1 for 650 from Titans Kochi. 700 there from Avengers for Subish says 700 call 1. Subish says 700 call 2. Subish says it's Avengers with that bid. And there you go. Titans Kochi back for 750. 750. It is back with Titans call 1. It is back with Titans for 750 call 2. Subish is 750 and now the deal moves to 800 from Avengers. 800 from Avengers call 1.
800 from Avengers, call 2. Once again, I'm here with 800 deal. Fair warning and a player sold to Avengers for 800 rupees. Congratulations. And now it is number 6. Abhilash Maha, and LGR starts with 600. 650 there from Ambakarans for Abhilash Maha. 700 there from Supersonic. 700 from Supersonic for Abhilash. Call 1 for 700 from Supersonic. 750 there from Avengers. Sorry, yes. 800 there from Supersonic. 800 bit from Supersonic. 800, call 1. Supersonic 800, call 2. Fair warning in the sense Abhilash Maha sold to Supersonic for 800 rupees. And there comes play number 32. And it is Akshay Achu. Thank you, Empire KCC, for opening the bid for 600. 600 bid. Call 1 for 600 there from Empire KCC. Call 2 for 600 there from Empire KCC. 650 there from Avengers for Akshay Achu. 650. Call 1 for 650 there from Avengers. Call 2 for 650 from Avengers. 700 from Empire KCC here for Akshay Achu. 700 right now the bid from Empire KCC, call 1. 700 the bid from Empire KCC, call 2. Fair warning, saw the player sold to Empire KCC for 700 rupees. Congratulations. The next is 246. And it is Taibu on the screen. And let's start a bid of 600 for Taibu. Anyone for 600 for Taibu. Call 1. Call 2. Fair warning. And the player is unsolved for round 1 of the auction. It is Sanjay Sajat. Sanjay Sajat, I think. Let's start with 600 for Sanjay Sajat. Anyone for Sanjay? Call 1. Call 2. Fair warning, and the player remains unsolved. We'll be back again for round 2. Moving to the next. 170. Plan number 170. Rahulapu, and there they start with 600. 650 from LGR, 700 from Silverunes, 750 Empire KCC, 800 LGR, 800 LGR, 850 Empire KCC, 850 Empire KCC, 900 LGR, 950 Titan Scucci, 950, 1000 Empire KCC, 1100 LGR, 1200 Titan Scucci, 300 from Empire KCC for Rahulapu, 1300 Empire KCC right now, having the likes of Rahulapu, call 1. 1300 for Rahulapu, call 2. 1400 from Silverunes, 500 from Empire KCC for Rahulapu, 1500 from Empire KCC for Rahulapu, 1500, call 1. 1500, call 2. It's Rahulapu for 1500. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Empire KCC for 1500 rupees. Congratulations. Moving to the next, I got 210, and the player is Rijo Baby Makalam. Thank you. There they starts with 600, 650 there from Avengers, 700 there from Veer Pandavas, 750 from LGR 11, Rijo Baby, 750, 800 from Empire KCC, Empire KCC 800. 850 from LGR, 850 from LGR, call 1. 900 from Mambakarans for Rijo Baby, 950 from Titan Scucci, 950, 1000 LGR, 1000 bid from LGR, call 1 for 1000 from LGR for Rijo Baby, call 2 for 1000 here for Rijo Baby,
Fair warning. So the player sold to LGR for 1,000 rupees. Congratulations. It is 34. Now let's see who it is. Basil Eldo. Let's start with 600. Anyone for Basil Eldo? Thank you. Supersonic opens for 600. 650 from LGR. Venda. 600. Back with Supersonic. Call 1. 600 Supersonic. Call 2. Supersonic. Fair warning. So the player sold to Supersonic for 600 rupees. Congratulations. Next. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർസോണിക്കിന്റെ ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് 2026 CPL. 169. Player number 169. Rahul Rakesh. Let's start. For Rahul Rakesh for 600. Anyone? For Rahul Rakesh. Thank you. Titans opens a bit. 650 there from Avengers. 650 from Avengers. Call 1. 650 from Avengers. Call 2. 700 there from Titans Kochi. 700 there from Titans Kochi. It's again call 1 for 700. Call 2 for 700. Fair warning, everybody. The player sold to Titans Kochi for 700 rupees. Congratulations. Moving to the next. I got player number 4. It is Abhilash. Let's start with 600 for Abhilash. Thank you. Mamba Gardens opens a bid for 600 for Abhilash. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning in the sense the player sold to Mamba Gardens for 600 rupees. Congratulations. ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്, എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് പൂള് തിരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. Moving to the next, player number 1. And who is player number 1? Atish. And Mamba Gardens opens a bid for 600 for Atish. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning in the sense the player sold to Mamba Gardens for 600 rupees. Congratulations. Up next. $225. Vinu Vijayan. Thank you. Bombay Tigers opens a bid for 600 for Vinu Vijayan. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Bombay Tigers for 600 rupees. Congratulations. Ajay M. And that's it. There they opens a bid for 600. Then 650. Venda. 650. Mamba Gardens with 650 bid. 700 from Titans Kochi. 750. ഇല്ല, 700 ഉള്ളൂ. ചെക്ക് ചെയ്യണോ? അല്ല, ചെക്ക് ചെയ്യണോ? ക്ലാസ് വന്നോന്നു. എന്തായാലും 2 അത്രത്തേക്ക് കണ്ടെത്തൂല. ഓക്കെ, 750. ഓക്കെ, 750. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. 800, 850, 900, 950 Titans Kochi. Sorry, 900 Titans Kochi. Are you up for 950? Call 1 for 900. Call 2 for 900 from Titans Kochi. Fair warning in the sense the player ultimately sold to Titans Kochi for 900 rupees. Congratulations, Ajay. Moving to the next, I got player number 240. 240. Sunir. Let's start. Thank you, Avengers, for opening the bid for 600 for Sunir. Call 1. Call 2. Fair warning. So the player sold to Avengers. All the very best to Sunir and Avengers. Moving to the next. Player number 40 on screen. And it is Anup TM. Thank you. Silver Dunes opens a bid for 600. Silver Dunes opens a bid for 600 for Anup TM. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. So the player sold to Silver Dunes for 600 rupees. Congratulations. 132. 132. Kochagil. And Bombay Tigers opens a bid for 600 for Kochagil. 650 LGR. 700 Veer Pandavas. 700 Veer Pandavas.
750 LGR. 750 moves to 800, silver dunes. 850 LGR. 900 silver dunes. 900 silver dunes, Kochagil. Call 1 for 900. 950 there from Empire KCC. It's Kochagil. 950 bid there from Empire KCC for Kochagil. Call 1 for 950. 950, Empire KCC itself. 1000 right now. It's silver dunes with 1000 bid. Silver dunes with 1000 bid. 1100 there from Empire KCC. 200 here from silver dunes. 1200 from silver dunes. 300 Empire KCC. Kochagil 1300 from Empire KCC. Call 1 for 1300 from Empire KCC. Call 2 for 1300 from Empire KCC. ഒരുപാട് സമയം അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. You have time. 1300. 1300 Empire KCC. 1400. 1400 right now silver dunes. 1400 silver dunes. Call 1. 1400 moves to 500 there from Empire KCC. 1500. Call 1 there from Empire KCC. 1500. Call 2 there from Empire KCC. 1600 there from silver dunes. 1600 there from silver dunes for Kochagil. Call 1 for 1600 from silver dunes. Call 2 for 1600 from silver dunes. 1600 Kochagil having the likes of 1700 illa. Okay, so silver dunes, fair warning, and the player ultimately sold to silver dunes for 1700 rupees. Congratulations. 600 ആണ് 600. 700 ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല, നോക്കണോട്ടാ. Next number 18. And it is Sajeesh Thambi. Bombay Tigers opens for 600 and 650 from LGR, 700 from Veer Pandava, 750 from Empire, 800 from Titans, 850 from LGR, 900 from Silver Dunes, 950 there from Empire, 1000 from Silver Dunes, 1100 from Empire, 200 from Silver Dunes, 1200 from Silver Dunes, 300 from Empire KCC, 400 from Silver Dunes, 500 from Empire KCC, 600 from Silver Dunes, 1600. Ajish Sampi. It's call 1, call 2. There are balance illa ennaanu inde vishwasam. So it's a fair warning. And the player sold to Silver Dunes for 1600 rupees. Ajish Sampi, Kochagil. Aha. Moving to the next. 209. Shafi. Let's open the bid for Shafi for 600. Anyone there for Shafi for 600? Call 1. Thank you. Avengers opens a bid for Shafi for 600. Call 1. Shafi for 600. Call 2. 650 from Silver Dunes for Shafi. 700 from Avengers for Shafi. 700 from Avengers for Shafi. Call 1. 700 from Avengers for Shafi. Call 2. It's a fair warning. See, നമുക്കുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളത് നോക്കിയിരിക്കണം. വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ബാക്കി ആരും കൺസിഡറേഷൻ ചോദിക്കണ്ട. So the player sold to Avengers. ഒരു തവണ ഞാൻ തന്നു, അതാണ്. Moving to the next. എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞവരും നോക്കിയിരിക്കണ്ട, ഗ്രൂപ്പിനോട് നോക്കിയിരിക്കുക. 700 Avengers. രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. ആരായിരിക്കും സർപ്രൈസ് എന്ന് നോക്കാം. വിഷ്ണു PS. Bombay Tigers opens the next with 650. വേണ്ട, ഇല്ല. Okay, 650 there from Avengers for Vishnu PS. Anyone else? 650. Call 1. 650. Call 2. It's a fair warning. So the player sold to Avengers for 650 rupees. Congratulations. So the last one. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആദ്യ റൗണ്ടിലെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ 255.
Player number 255. And it is Vinish. Anyone there for Vinish? Call 1. Call 2. Fair warning. And the player is unsold for round 1 of the auction. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ വിജയനോട് ശരിക്കും നന്ദി പറയണം. കാരണം 4 സ്ക്രീൻ ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഡിബേറ്റിലോട്ട് പോകാണ്ട് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിജയ് ആൻഡ് ടീം. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് അൺസോൾഡ് ലിസ്റ്റ്. ഇത് പഴയ പോലെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല. യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ പ്ലേയേഴ്സ്. അതായത് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബാലൻസ് ആർക്കുണ്ടോ അവർ ബിഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പോകും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഫസ്റ്റ് കോൾ വരുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമിനായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എൻ്റെ പേര് വന്നു, എൻ്റെ പേര് പറയുന്ന ടീം ആരാണോ അവർക്ക് ബേസ് പ്രൈസ് കോൾ പോകും. ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടാ, ഇനി ഇതിന് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ല. എന്നോട് അതായത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ പേര് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, എൻ്റെ നമ്പർ ആര് ചൂസ് ചെയ്യുന്നോ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ബേസ് പ്രൈസ് പോകും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാം. അതായിരിക്കും ഒരു ഫെയർ. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ വിജയ്? അൺസോൾഡ് ലിസ്റ്റ് വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഏതൊരു നമ്പർ ഏതൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വിളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞോ. ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. പറഞ്ഞു 199. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു നമ്പർ 199 ഫ്രം ടൈറ്റൻസ് കൊച്ചി. സുൽഫിക്കർ ആണ്. 600 the base price. Anyone else to go? 650 silver dunes. Anyone? 700 Ampere KCC. 750 silver dunes. 750 silver dunes. 800 and 850 from silver dunes. 850 from silver dunes right now. 900 the bid from Ampere KCC. Call 1 for 900. Call 2 for 900. Fair warning, the player sold to Ampere KCC for 900. വിജയ് 900. ഒരു സെക്കൻഡ്, LGR നമ്പർ പറ. 182 182 LGR. Riaz Bashir and they opens a bid for 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. It's Riaz Bashir. It's a fair warning and the player sold to LGR. Congratulations. Next number. Parno. 211. 211 മമ്പക്കാരൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷമീർ. ഓക്കെ, so there you go. 600 the base price from Mambakkarans. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, the player sold to Mamba Gardens. Next. Parnoga. 93 alle 93. 93 from NXG. Dixon Verghese. Opening bid of 600 from NXG. Call 1 for 600. Call 2 for 600. And the player sold to NXG for 600. Next. 158 158 silver dunes. Okay, Nizamuddin. Opening bid of 600. Let's start with 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, the player sold to silver dunes for 600. Kanya. Okay, thank you so much silver dunes. 257 257 from LGR. Vinish PV starting with 600 from LGR. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, the player sold to LGR. Parno. 217. 257 LGR ആയിരുന്നു. 217 NXG. Shias PA starting with 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning, the player sold to NXG for 600. കഴിഞ്ഞു.
NXC കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് NXC. പറഞ്ഞോ. 259. ഓക്കെ. 259. വീണ്ടും LGR ആണ്. 259. Vineet MR. Starting with 600. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. And the player sold to LGR for 600. കഴിഞ്ഞു. Thank you so much LGR. All the very best to upcoming EPL 2026. 27. Okay. 27 Titans. Titans. Akhil CR. Call 1 for 600. Call 2 for 600. Fair warning. And the player sold to Titans for 600. 200. 200. Titans again. Okay. Sanjay Sajat. Call 1 for 600 from Titans. Call 2 for 600 from Titans. And the player sold to Titans for 600. Thank you so much. 102. 102 Avengers. Call 1 for 600 from Avengers. Call 2 for 600 from Avengers. And the player sold to Avengers for 600 rupees. Congratulations. Thank you. പറഞ്ഞോ. വീർപ്പാണ്ടവാസ് കഴിഞ്ഞ. ഒരു സെക്കൻഡ്. 120. അവിടെ 180 ആണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. 120 വീർപ്പാണ്ടവാസ്. 120. ഓക്കെ. ജിജോ തങ്കച്ചൻ. Call 1 from Veerpandavas. Call 2 from Veerpandavas. And the player sold to Veerpandavas for 600 rupees. കഴിഞ്ഞ. Veerpandavas കഴിഞ്ഞു. Thank you so much. Next, 180, 180, Empire KCC. Rex Sujamon. Call 1 for 600. Call 2 for 600. And the player sold to Empire KCC for 600. Congratulations. ആരാ? ഇവരാ? NXC. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ. നിങ്ങൾ പറ. ആ 130 വിജയ്. 130. Okay, 130 K Varun Kumar. Call 1 for 600. Call 2 for 600. And the player sold to Bombay Tigers for 600. See, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നകത്തേക്ക് വരണം. ഒരു കാര്യം പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പിരിയുക. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരിക്കണം പ്ലീസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത്ര നേരം നിൽക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോടൊന്ന് സഹകരിക്കണം. ഞാൻ ഇനി ആർക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇരുന്നു.
നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആ 10 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏതൊരു പരിപാടിക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോൺസേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ വാലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനി കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് EPLനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓൾ ടൈം ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഗോൾഡൻ വാലി. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്, കാരണം ഈ കൊല്ലവും അവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു EPLനോട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ഗോൾഡൻ വാലി. ഇത്രയും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നതിനും ബീങ് ദ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെറുതൊന്നുമല്ല. ആൻഡ് ഫ്രം ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദി അതർ തിങ്, നമ്മുടെ ഈ തവണ ജേഴ്സി പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ പാലസ് ആണ്. അറേബ്യൻ പാലസിന്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷറഫ് കെ ആണ്. ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ ക്രിക്കറ്റർ, ഒരു പാസ് ക്രിക്കറ്ററാണ്. അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം അറേബ്യൻ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്തി കടയാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അറേബ്യൻ പാലസിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഷറഫുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറേബ്യൻ പാലസ് ടീമിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റിംഗ് സർക്കിൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ബിഗ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അറേബ്യൻ പാലസ് ആൻഡ് ദ കോ സ്പോൺസേഴ്സ് LGR അക്കാഡമി. കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ എത്തിയ ടീമാണ്. ആൻഡ് LGR അക്കാഡമി വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് LGR ടീം. കഴിഞ്ഞ തവണ മുതൽ EPL കടന്നു വന്നത് മുതൽ EPLന് നല്ലൊരു പിന്തുണയാണ് അവർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി സ്പോൺസർ, ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നമുക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നവരംഗ് ടൂൾസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ സ്പോൺസറായിട്ട് നവരംഗ് ടൂൾസ് വരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത്ര നല്ല, അതായത് ഓരോ തവണയും ഓരോ പുതിയ ട്രോഫികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കുക, ആ ട്രോഫിയുടെ സപ്പോർട്ടർ ആവുക, ഈ EPLന് ഇത്രയും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകുക ചെറിയ കാര്യമല്ല. കാരണം ഈ ഒരു ടീം ഈ ഒരു സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മളോട് സഹകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ തിങ്ക് നവരംഗ് ഈസ് ഹിയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇക്ക, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ട്രോഫി അതാണ് ഈ കൊല്ലം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ യുണീക്ക് ട്രോഫി ആയിട്ടാണ് എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് ഈ കൊല്ലം അവതരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ 16 ടീംസ്. ഇവിടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 16 ടീമിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അസീഖയുടെ സ്വന്തം നിത്യാനന്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അസീഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ EPLന്റെ ജീവനാടികളിൽ ഒരാളാണ്. അസീഖ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിനും ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും. ടൗൺ CCയുടെ കൂടെ അസീഖയും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് താങ്ക് യു ടു എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ.
സോ അതാണ് നിത്യാനന്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ്. ദേ ആർ വൺ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് EPL, ദ കോ സ്പോൺസർ. താങ്ക് യു അസീക. അതായത് സ്പോൺസർ മാത്രമല്ല, ഈ EPLന്റെ കണ്ടക്ഷനിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് അസീസ്. ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന്. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു സീ ദ പൂൾ. ഈ കൊല്ലത്തെ 16 ടീമുകൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും 4 ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. And there it is. We are up here for the pool. The first team, Bombay Tigers, Kalamashi. Our pool A, first team, Bombay Tigers. And let's see pool B, first team. Titans. Pool C, first team. NXG. Pool D, first team. Raptors. Pool A, Team 2, Avengers. Pool B, Team 2, Cuba MNCC. Pool C, Team 2, Silver Dunes. Pool D, Team 2, LGR. ഇനി പൂൾ എ ടീം 3 ആണ്. ടീം 3 ഓഫ് പൂൾ എ, DC Warriors. പൂൾ ബി, വീർ പാണ്ഡവാസ്, ടീം 3. പൂൾ സി, ടീം 3, ടൗൺ CC. പൂൾ ഡി, ടീം 3, എംപയർ KCC. ഇനി പൂൾ എ ടീം 4, മമ്പ ഗാർഡൻസ്. പൂൾ ബി, ടീം 4, ടോപ്പ് സ്റ്റാർ. പൂൾ സി, ടീം 4, കാരിയർ ഫോർട്ട്. ആൻഡ് പൂൾ ഡി, ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ സോണിക്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രോഫി കണ്ടു. ഫിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊരു EPL കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് പുതിയ നല്ലൊരു വിശേഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ EPL കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒമാനിലോട്ട് പറക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ കൊല്ലം EPL കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സൺഡേ എൻ്റെ മാരേജ് ആണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു എവറി വൺ. താങ്ക് യു ടു വെബ് സ്ട്രീമിംഗ്. And this is Musin signing off once before the marriage.